PIRITON chlorpheniramine systemic lupus erythematosus disseminated intravascular coagulopathy DIC. Gemanya genina mu bujjuvu. So Wow. so mbadde ntuuse Solomon we. Yes, sir. So I have one question. Yes, please ask me your question, Solomon. I've been following you to get a way to talk. Please, out I send a message on WhatsApp. You don't reply me. I reply, online, but the problem you have to pay on that line. You're sending a message. Hey, how much? 52K. That's why you have not been able to find me or to see me. Hey. Now, I have my girlfriend. Actually, she's gonna be one of my real. Okay, she's gonna be my real. Okay, you have many, but this one you want her so much, eh? A lot. Oh, Bambi. Solomon, you love her so much, Too much. So I have been staying with her for quite some long time. Yes, please. So this thing started like a joke. She could feel some whole body pain, like, you know, for example, pain of like malaria. It started like a joke. Like a pain, like a joke. Pain comes and disappears. Ali ku YouTube wandika ekibuuzo kyo ngenda legusa naawe direct. Disappears. So it continued, and the pain persists a lot. She could not even walk. You really see that someone is dying, too much, even crying. So we decided to do some tests. Pain, where was the pain coming from? From the nose, the ear? Also, the legs, the joints, the back, okay, the whole body. Everywhere pain. Everywhere. Okay. So it became to my wish you could take some painkillers, persist. So we went to the hospital, a nearby big hospital. We did some tests. Mr. Wilson, the test they did Wilson, for YouTube, ngenda kuddamu. You tested, what happened? All we did H pylori in stool, serum, we see LFTs or RFTs, all stool, all everything was negative. But then the test they did what CPR, what CRP, I don't know. So they say that she had a bacteria in their bones. CRP. That's what the diagnosed. We call it C-reactive proteins. Yes. It was high or low? They did not explain very well. They said that you had a bacteria in your bones. The bacteria was in the bones. That's what they are saying. Okay, go ahead. So they recommended us they recommended epinephrine treatment work for 6 weeks. Epinephrine? They recommended the first one is what? There is chlorphenico. Epinephrine. Epinephrine for how many days? 5 or 6 or 7? Weeks, 1.5 months. Epinephrine for 1.5 months. Yes. Then now they gave treating the cancer. What? That wasn't a doctor, by the way. The person who wrote that drug. That's the problem. They gave us Genta. Now they gave us Genta 160. For how long? 6 weeks. 6 weeks. So that's why that's what she is now on. But I've heard about epinephrine for 1 month. 6 weeks. That's 1.5 months, I think. It can't be. That's what they told the prescriber. And it's a big hospital. I may not say on social media. Really? They are now. Epinephrine, yes. That is ceftriaxone for 1 month plus. What are they treating? It can't go for over 4 weeks. Really, it can't. Buchanga nzijanjaba sijanjabangako up to this person like this. So my question, sir,
Because she's still having that, okay, the pain has reduced because she has been on they gave us amitriptyline, then they gave us Zyzem. Amitriptyline is an ACR, we call it selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI. It's something which is like to make her very calm, to calm her mind, and basically she can have a rest at night, like to rest in peace, not dying. Yes. Yeah, it also combines with some drugs and it treats the pain, those neuropathic pains. I got this thing in pieces, not in pieces. Mm. Now, about now, Zyzem. That, let me tell you, they did not handle your case very well. There is no way you can give, but Dr. Abari kuno. Oyinza otya wa episephin omuntu episephin for 1 month and a half. Do you know episephin? It can't be. This is just maybe they were trying to treat, but they never knew what they are treating. Episephin, first of all, is expensive, leave alone the prices. Really? That's why I could not manage. They gave you 2 grams or 1 gram? 11,601. They're telling me to get every day for 6 weeks. And that's why I'm saying it is very expensive. But the issue is, episephin, was it necessary for 1.5 months? Do you know what it means? Those are how many? 130. Were they giving you 1 gram or 2 grams? Because episephin has 1 gram. I mean, yeah, 1 gram. One. I'm sure they were giving you 2 grams. That was too much. Episephin can only go at least up to. At least if it is a serious infection and it is been the culture has been done. Did they do any culture? Culture and sensitivity. They took out blood. Blood only, I don't know. We only had like 30 minutes to 1 hour. The results were all out. Really, I'm not saying they didn't do much, but they never even handled your case. The moment you give that ceftriaxone, it is a very strong broad spectrum antibiotic. You must have done culture and sensitivity, at least to be sure, because first of all, the dose was very, very prolonged. The 1.5 months is very big. You can't treat someone with episephin for all that time. The doctor alikuna kwewunya. That's why I said that drug wasn't given to you by a doctor. Okay. So what we are now, we are in Genta. What I need to do and help you with, you are going to send me all those results on my WhatsApp. Yes. I go through them. Yes. But we need to do culture and sensitivity. Your madam has had this issue for quite some time and we have treated her for several. I don't think that is the first hospital they have handled that case. No, yes, not the first one. Yeah, I'm very sure that was an alternative. You didn't check your phone. 70. Okay. So okay, Papa. What I know, they have mismanaged. You have to be very open on a live stream. Yes, they have mismanaged your case. That's one thing you should put it in the mind. Why? Because they never did the culture and sensitivity. But they are subjecting your mama to a broad spectrum antibiotics for 1.5 months. The moment a doctor decides to do that, it means they have done thorough investigations. Okay? But ceftriaxone for 1 month, it is too big. Too big, too much. I could not manage that one. That's why they gave me Genta. That will be giving 160 every day. Episephin for 1 month, it is really toxic. Which infection are you treating even you didn't do a culture and sensitivity? If they had done a culture and sensitivity, I would say the doctor is handling this as handling the case aggressively. But you are handling a case aggressively, you have not investigated.
There is no an investigation. If they did not take off your blood samples or any specimen for 5 days, then they never did the culture. You can't subject a patient to a broad spectrum like that for 1 month. We did not. We only sat like 1 hour. If it's too much, not even 1 hour. Okay. The result of CBC, all that, all LFTs. All Where are you LFTs buying with those the- drugs from? Their clinic. That's the first thing. The first day, well, of course, we could not buy them all. The money got finished. But So testing did was those like- people have the drugs? Did they instruct you that they have the drugs to give you? Or they told you to go and buy outside? No, they have the drugs, but I could not manage to purchase the drugs. That because is, of the and I money. told you epinephrine is expensive. Even though you had gone for a cheaper drug, because epinephrine is a blend. We have Zephon, epinephrine, what? Epinephrine is the most expensive blend of ceftriaxone. So now, they wanted you to use epinephrine, which is expensive. This is not the case. The drug being expensive is not the case. But giving someone epinephrine or ceftriaxone for 1 month, even that doctor, if you tell this to any doctor, he will even say, like he will get worried and even he gets surprised because it can't be. You get it? Like no any doctor will hear this and just stay like in a normal way, because it is so alarming. You get it? Epinephrine for 1.5 Yes, months. Papa. In my practice and in my training, I've never seen a patient going beyond 10 days or 14 days of ceftriaxone. Moreover, without a culture and sensitivity results. Okay? How about Musao? Doctor, how about now this Genta? Is it okay for Just 6 weeks? know, listen Because to they me. gave us Genta. Genta is nephrotoxic. It can cause toxic. Okay, it is toxic to your kidney. That one you must know. So since they are not handling your case very well, and they are giving you nephrotoxic drug, reviewed first. I'm not telling you come to me, but you need to go to a big hospital, a private hospital, a hospital where there's a word hospital. Okay? Otherwise, you might use Genta. You are using 160 or 320. 160. It's not a bigger dose. Is it 2 times a day or 1 time a day? 1 time. But trust me, they don't know what they are treating. That's the first thing. Unless you didn't hear well. Oyinza oba tewawulidde bulungi. If you told me nti epinephrine is for 1.5 months, that's why I'm bit on them. Doctor, sir, I am going, maybe on this very number, I'm going to send you the prescription of YBT. Hey. If On you WhatsApp say, and you read. if you are telling me it is for 1 month, that's why I'm bitter. Because there is no way you can give it. I'm going to send you. Hey, if it is going for to 1 send month, I'm very bitter against them. And I can't really, that's why I said the person who prescribed is not a doctor. If he's a doctor, then he's extorting money. Nze wano njagala mazima, I speak the fact because I'm a doctor, I'm live streaming, everybody is listening to me and all fellow doctors are listening to me. I can't hide something which is very unethical. I used the money, they said I should test what LFTC, RFTC. LFT is only the typhoid in the water, LFT. CBC. LFT is liver function test. Liver. They are trying to check your liver enzymes, whether they are deranged. Then RFT, R is renal function tests. They are trying to test your kidneys, whether they are functioning very well. Then with the CBC, it's a complete blood count. They are trying to see your general picture of your blood cells. White blood cells with their descriptions and the types, your red blood cells and their descriptions and the types,
with also your erythrocytes or platelets. It's basically giving you a picture of the patient is inside, or it gives you an insight of the patient's conditions, but it does not give a specific diagnosis. You cannot use a CBC or a complete blood count and get an actual diagnosis. It just signifies you, or it just directs you to something. So that's why they tried to do other more investigations like H. pylori, Helicobacter pylori. It's a bacteria which is more pronounced in causing ulcers in the stomach, or peptic ulcer disease. But I'm not happy with their prescription. Sometimes doctors will make such prescriptions to get more money from you. Thank you so much, sir. Papa. I didn't say the other doctor, No, I I said don't the know weak what doctors. Just like that, but not you. Yeah. So the prescription is really not applicable. So I don't know, should I continue with my Genta or I stop there? They told you I'm taking Genta like for now how almost long? 2 weeks class. For how long? 2 weeks now. I'm going for the 3rd week. They told you it is going for how long? 6 weeks. Because they are telling you have an infection in a bone. Which one? They would even mention it. Infection. Because trust me, the tests they did, there is no way you can diagnose an infection in the bone. Because after a test, when you go back to the doctor will explain to you. He told me, oh, in an infection, a bone infection. We have over 2 million infections, maybe osteomyelitis. Osteomyelitis, that's what they wrote it to me. But that would call for more investigation to know which specific bacteria causes it. You have spent more money. Didn't you have the 50K to do a culture and sensitivity, or 100 to confirm which bacteria? I had my money, yes. Yes, instead of money, and on the test I used like more than 100. Instead of bombarding you with a lot of antibiotics. Remember, you are using gentamicin, but in their prescription, they wanted you to add on a epinephrine, of which now you are now using one side. You are basically, and if it is real osteomyelitis, we shall use penicillins. We shall need penicillins somewhere, somehow. Otherwise, you are using a aminoglycoside, that is a gentamicin or amikacin, which may not handle. If it is really osteomyelitis, of which it is just a verbal talk, you have osteomyelitis. Does she have any swollen joints anywhere, bones are swollen, any wound? No, not there. And then we need to do more investigations than just throwing diseases on people like that. So that's why I always tell you people, before you understand the treatment, first understand the disease. And what caused the disease is the major factor. I've told a lot of people who come to me, Doctor, njagala package ya this treatment. I tell them, yes, you want the package for that treatment. But what is the main cause of that problem? I might be a good doctor, but if I don't investigate and understand the cause or the problem you have, you will never get treated. You will never get a definitive treatment. Always definitive treatment or permanent treatment is achieved through thorough investigations and understand the cause. If you don't know the cause, if you don't know what caused this, then how are you going to determine the prognosis? How will you really get cured? Because the doctor is just trying and error. There's what you call try and error. It's just bombarding you with a lot of antibiotics unnecessarily, of which those antibiotics are broad spectrum, like epinephrine is a broad spectrum antibiotic, which is basically clearing or killing normal floras in the entire body, of which we need normal flora. So before you bombard the patient with such broad spectrum antibiotics, you doctors or you medics,
First, look through, first of all, the pocket of the patient. Do you think it will be an actual drug to use? You have not done a culture and sensitivity. How are you going to waste someone's money up to that extent? There's a patient I saw even last time in my clinic on Tuesday at Lion Hospital. The patient, they had bombarded the patient with imipenem. Imipenem, they are very expensive drugs. Actually, it is one of the most expensive antibiotics we have, meropenem and imipenem, those two. They had given him drugs. It was over, each ampule was 260 each one. Oh. The patient used those drugs. Then I was like, why did you have to use all these strong antibiotics? For what? And the patient used those drugs, he never cured. I told him, don't waste time, sir. What we need to do, you look for money, we investigate you, we get the actual disease, the actual bacteria, which is causing problems. And we saw the patient had, there is a bacteria called Staphylococcus saprophyticus. It's what we saw in a laboratory, which requires nitrofurantoin. And the dose of nitrofurantoin is 5,000. You get it? They use millions of money. I wrote him the dose yesterday, nitrofurantoin 200 milligrams TDS. For 7 days, he did not even spend 5. Because each strip is around 1 and he only wanted about 4 strips. You get it? So, ekizibu kyammwe bannayuganda babajjanjaba naye ababajjanjaba tebali ba professional. Bayinza oba ba professional naye nga babafera. You have your private doctors. Ono gayi yabadde akozesezza meropenem n'ebipapulo bye mbirina wano. Imipenem meropenem naye yanga dokita nyonoonye ssente. Ne mga tokaayana. Tukole culture and sensitivity tonnumya na mutwe. Gwe noonya ssente zikola investigation eby'eddagala tombooza bya mmeka. We did the culture, netulabamu nga ina Staphylococcus saprophyticus ke kawuka ka bacteria. Ne muwandiikira nitrofurantoin alina ni complicated UTI. Period. Teyetaaga bintu bingi. You know? Era yeewuunyiza nnyo ne muga agenda okozesa eryo eddagala is a man. So, abamu, you go and investigate yourselves and get clear information about your conditions. Not to be told. They said, I have infection. They said, staph, yes, saprophyticus. Yeah. Kenna muwadde nani complicated UTI. Jenna muwadde kuba yabadde even in culture and sensitivity. It was the most sensitive antibiotic. Imagine the most sensitive antibiotic on his bacteria. It was nitrofurantoin, which is very cheap. Strip ya 10. Strip has 10. It needed like about 4 onure. You know? So, bantu bange, mufune dokita amalayo. Let me tell you a fact. Some of you, nabagamba bw'osanganga dokita oba musawo mu nsonyiwe bengenda okukuba. Bw'osanganga dokita nga ye musawo gw'olaba. Ate nga ye omu bw'osanga mu laabu. Bw'ova mu laabu bw'osanga mu pharmacy, same person yennyini ne kiriniki. Bw'ova mu laabu yakugamba ssente nno ngenda kusalirako, gwe muteesa naye mu by'essente. Bwe muva naye awo bwe mugenda yagenda okukuba empiso katugambe. Bwe mufubutuka awo yagenda n'okubalira amakerenda. Bw'oba si ekyo ne sikaani ajja gikola one person. Oli mu kifo kikyamu. Ate bw'otuukanga mu ddwaliro ng'eddwaliro dokita aliyo si waakusasula, bannyabo ne bassebo temulaba baddokita, okuleka nga lya gavumenti nakyo mukitegeere. Ku kiriniki gwe bu kiriniki bw'okyamamu ng'omubuuza consultation tusasula mmeka nti tewali. Manya eri mu kifo kikyamu tolaba dokita. Teri dokita wa bwereere. Nze nkubuulira mazima wano ku live. There is no any free doctor. That a doctor has opened his clinic, consultation is free. A doctor has to be paid. And you are sure you are seeing a doctor if you have paid the consultation.
because non-doctors, they cannot ask for consultation. Already baba baraba ajago baba customer. So doctor yenna ati ene that ene minute in a private setting oboli no musasulira. Kati okunda osasula. Teri doctor wa bwerere. Okuleka nga omusanze mu government hospitals. So bw'obanga wakyama bukyami mu ddwaliro to set doctor is free. Tewali ku doctor. Munsonyiwe naye ako kaba kakodyo, one of the kakodyo you can use is to send tosasudde consultation fee. Ogenda bo oti musanyufu eno ba doctor babwerere, yes, tetusasula consultation fee. Dr. Piriton yamutusaba. Even in hospitals they ask you for consultation fee of which you pay on your bill. Just know eyo tolabye doctor mwagala ebyobwerere anti, but you will not see doctors. Ene doctor nga yasoma emyaka gye 6 ne bamutikkira n'akola n'internship, tokuyinza musanga n'omulaba ku bwerere. Tekisoboka bannange, never. Mu Uganda wano tekisoboka. Ene hospital mu Uganda gwe ngamba yo hospital nga ya private nga yo doctor okumulaba bwerere tekisoboka. Manyawo tolina doctor obyokuwona byo biri mu lusuubo. Have to tell you a fact. Bwoba badde onoonya doctor nga tosasudde consultation fee, manya oli mu kifo kikyamu. Togenze laba doctor. Yeah, have to be very open. Tewali hospital mu kibuga wano gyogenda laba doctor ku bwerere. Kati gwe wabwerere wamugjewa. Ngamba consultation at least basawe emitwalo 3 oba 2 ekitundu nti to set doctor. Era nga nawe bakikudescribing la bulungi, you will pay consultation at the cashier to set doctor and the doctor is ready. Okay, yeah. So tewali wano mu kibuga ddwaliro gwe limpandiikire nga wo doctor wabwerere, never. So some of you just bamu bwe mutulaba wano mulowooza tuli be bamu. Please, tulina ebitabo byaffe. That's why to see us or to see me osasula. Just nti ondaba ndi tiktoka tunyumya naawe, but I have qualifications, nina bachelor's degree ey'emyaka 6. So just nti goyinza okunyoma olw'okuba tulegusa wano naawe nye munnaye ku ground oba olina okunsasula. Okay, yeah. Gwe bw'obanga kiriniki gy'oliko dokita waayo tewamusasula, manya si dokita gwe wali naye. Teri naawe dokita ali free nga waakulaba ku bwerere. Nennyini kiriniki agikola nga si ye si dokita, nassaamu ba dokita ne kubaako fee. Kubaako fee consultation ebaako. So byebyo bye musanga bagenda kuguza eddagala lya bbeeyi bakubombarding na antibiotics eziri broad spectrum, batte obuwuka bwonna bw'olina baku-extorting because wagambye tekulisasula dokita. Kati zonna ezandisasudde dokita zize mu madagala. Kati this man of mine, imagine epicefin for 1 month and a half. I'm sorry to say, but that was not necessary. Watuukira okulowooza okuwa omuntu ceftriaxone for 1 month and a half. Then ekirowoozo ky'okukola culture and sensitivity kirina obanga kyakubadde kumpi. You get it? Okukuwa epicefin, imagine even he was very specific that I want you to use epicefin for 1.5 months, which is okay, no problem. But basing on what? CBC. Basing on CBC. Mwene abali bali mu bajjanja bambu bakoze CBC olina infection. Does CBC confirm an infection? Dokita kyali eyo ng'osobola okundeetera CBC no confirming infection y'omulwadde. So don't subject these people to to broad spectrum antibiotics. Actually eyo mu bukiriniki wansi mwe mukyasinze mugenda tuleetera ekizibu wano waliwo kye tuyita antimicrobial resistance. Mugenda tufunisa obuzibu bwa antimicrobial resistance. Abantu nga tubawa eddagala lye basaana nga tebawona, because they have been exposed to broad spectrum antibiotics. Obuwuka bwabwe bugumye olw'okubanga bumanyidde eddagala lingi. You get it?
So ate naffe bugenda tukwatira mufe abatabiriimu kubanga akawuka oyo kalina ntuula mu takisi yemu ntuvugisa borders ezimu tutambulira mu bifo byebimu mu katale kati akawuka ako akali resistant kemwamuwaako eddagala ne karesistinga nange kagenda kunkwata atabiriimu nfuna antimicrobial resistance ng'akawuka nkajje kuwoli bino byenjogera biri so technical togenda bisanga wano ku live ya muntu yonna nkiddamu byendi mu kwogerako wano antimicrobial resistance biri so technical togenda bisanga ku live za bulijjo owulira ebintu ebyo this is a very technical information nti antimicrobial resistance mwabakozesa antibiotics for irrational drug use for buli kimu okikozesa for tugenda tuuka nga tulina kye bayita global problem. Antimicrobial resistance, it's a global problem, by the way. Lwaki global? Genda e UK obasaba amoxicillin oba banamukuwa nga tali prescribed. Gwe genda oyingire pharmacy olina sente zo obasabe eddagala lyonna nga lya antibiotic ne metronine azo bwe bamukuwa oddombuulire mu nsi ezikuze. You cannot get antibiotics anyhow. Where? How? Tekisoboka. Even I do prescription, by the way, to people in Europe. Never go until I make a clear prescription and I put even all my details. Then the doctor very never reviewing. Never bakkiriza zibawa. They cannot give you an antibiotics. Checho change ogerako but antimicrobial resistance mu nsi zaabwe bo bali serious. Live alone in a country mu Uganda osobola okera mumpe ya amoxicillin, mpayo ceftriaxone, mpayo Genta, mpayo Jumentine, byo bajja mukuwa, mpayo cefiximo, bakuwa buwe. Ne mu nsi ezikuze mukwano batya kye tuyita antimicrobial resistance. Nti tebagala mala gaba antibiotics fwa, bwe bamala okuziba wafwa, then zibaleetere okubanga muli obuwuka bwammwe buresistinge ku bacteria. Bacteria resisting ku madagala chibatia. That's why they can't give or dispense any antibiotics in developed countries anyhow. Even in Dubai tebasobola zikuwa UAE era omala kwetolola mpaka lwononya doctor's prescription. So kati mwe ba doctors abali eyo mu wansi abayita ba doctors mwe abagenda okutusetingira global problem. Mututeekeko kye bayita antimicrobial resistance obuwuka bw'abantu mu bugumye ate n'abantu of course bali illiterate tebasoma tebamanyi bino genda omire antibiotics olina infection. The word infection is very common everywhere in a clinic. Olina infection teekako cannula olina infection, UTI olina infection. Abamu tebalina na infection, but the word infection is very common and it irritates my ears. Which kind of infection does this patient have? Jimugambe olina urinary tract infection ereetebwa kana akawuka. Era twakoze culture and sensitivity. Actually is ensi ezikuze tebakuwa antibiotics unless you do culture and sensitivity. Ali wano nja kuddamu ekibuuzo kyo. Temunyiga abasawo beeyo benjisizaamu eggaali, even in Qatar they can't give. Okay, so bannayuganda mwebeereremu, mugenda kwenoonyeza endwadde olw'okuba mwagala osevinga. I tell you one thing, you can never compromise your health and never kuba kweryamu. Waliwo ebintu byotasobola kukompromisinga nga buli ango kigenda kukwata kikuddire. Bwe dokita bw'abanga liyo akugambye weetaaga kino, don't look for options. Naye ate bw'ompandiikira ery'Echina kiba kitya? Oba weeriddemu olukwe weesala emyaka, weesala wekka. Dokita akukozeeko n'agamba tukoze culture and sensitivity, osaana ggula lino eddagala. Totandika mubuuza teriyo lya China, teriyo lya Uganda. Ebyo ebibuuzo by'abamu ba dokita ffe tutegeera tuba twategedde bulungi kye weetaaga. So some of those questions are irrelevant.
nze nno mulimu abalwadde abajja ewange n'omukolera prescription n'agenda ku pharmacy ne bagimugamba emitwalo 15 n'akomawo dokita teriiyo ddagala liyinza kunnyamba ddala bwe mba sirina alternative muwandiikira vitamins ne mugagenda ozimire bw'otawona ogule lye nawandiise sizina nnyo mboozi naawe I have thoroughly explained to you your prescription is here but we need it after the thorough investigations basing on this and this you need this drug bw'otandika okumpa options nze ekisooka sinza kuguza eddagala me my patients mumanyi I don't sell drugs to you but I make a prescription nenkugamba genda ogigula era bw'ogigula I need to see pictures nkakase nti what I prescribed it what you have it's what you have I don't sell drugs nkugambye nkuwandiikidde eddagala genda oligule ate gwe ngamba dokita baŋŋambye emitwalo 10 sigirina of course nkuwa n'ekifaananyi ky'eddagala sente mmeka kati bw'oŋŋamba nti nno tolina sente 10 zirigula oba 5 ng'ate sinza alikuza nti njagala kubba kati mukwano tuba twawudde nga mabina nkwate eno nkugambirawo okay you want an alternative I write your prescription which is not related kwa kati sirina option oba onnyigiriza obwongo sikuguza ddagala situunda ddagala eddwaliro kwenkulabidde siryange nkuwadde prescription genda ogigule ebweru ku pharmacy gy'owuliriramu emirembe akichwala abamu mbalagirira ne mafamasi agalayisi genda mu zino wammanga efamasi ezo bbiri price yazo bw'ovaayo genda ogikompeyaringe n'amafamasi go ge weesiga nze ngwange nze ndi solid muntu omu ne bwe nkulabira ku hospital gye nkulabidde I make sure prescription gye nkoze ogigula w'oyagala sikukakagigula ku ddwaliro because akichwala nkugana okugamba wano ku ddwaliro ery'eddagala lya bbeeyi genda olibabuuzeeko omala olibuuze ne mafamasi ebweru okategedde kategedde so kati bw'otandika odisikasinga kitegeeza you want to compromise on your health in health we don't compromise that's the first thing kyolina okumanya tetwekubako njawulo never bino si bya motoka kati gula yeno enywa mpola bwe babanga bagambye tugenda kukola kino nga the fact is because investigations if it is worth it kikozesa so abamu ku mmwe mwagala okwekubako enjawulo olabye dokita akuwadde prescription ate weetooloola olumu mba nkutegeeredde nga nze because me there is what we call patient's economy oba hospital economy waliwo wetuba tusoma ebyobwa dokita bannange tetukuuma ku kusoma maddagala wa kyetuyita hospital economy patient's economy nti as I'm making a prescription in my mind nkissa mu bwongo nti saagala mulwadde wange ayonoone ki sente abambaddeko abanzijanjabyeko bammanyi onkubira n'essimu nonga dokita baŋŋambye eddagala lya mitwalo 7 nenkugamba vaawo awo ku pharmacy eyo prescription gye nkoze gwera mitwalo egi 3 genda ku pharmacy gundi ne gundi n'otuukayo nga ye price entuufu because in considering what they call patient's economy sikumala goonoona ssente za mulwadde tusoma patient's economy hospital's economy nti bw'oba dokita nga bakutadde mu ddwaliro eddwaliro togenda kumala gakozesa sundries fwa awandyetaaze cotton pad emu okutte loolo namba tubisoma ebyo byonna nti n'eddwaliro tolyonoonera ssente mwokolera mwennyini gloves opeyarinze gloves opeyaringa ki what are you trying to do toyonoona gloves patient's economy hospital's economy of course omulwadde yafuna repercussion buli kyokozeseza kidda ku mulwadde kitegeeza yes hospital's economy eyinza oba tejja kukola ne patient's economy omulwadde gw'oprescribingidde eddagala olowoozezaako mu bwongo nti talina kwonoona ssente nkirowoozezaako bulungi era nti that's why nkoze prescription ezo
So abamu mu kiriniki teririyo ebyo bagenda ku extortinga. Nze nina n'omulwadde era nabagamba bantu bange bw'oba tolina personal doctor kati gwe Uganda ekulemye egenda kuyitako. Wano mu Uganda alya ku munne yalya ku munne. Ebyo byonna nja bibagamba oba mwagala oba temwagala. Waliwo nze omulwadde bwe bakolako sajjale ne baasala sikiini baamukeberanga ekirwadde kyalina typhoid tebaamugamba olina typhoid. What happened? Bamugamba tugenda kulongoosa ebirwadde byo bya lubuto lusaana longoosa bibi nnyo ogenda tuwa obukadde 3 ne babageininga mpaka ku bukadde 2 bamutwala mu theatre saabimugamba nsinga kozinga commotion saabimugamba ebimu bamutwala mu theatre ne bamukubako sikawe ne batungawo ne bamuzza ku woodi ne bamuwa eddagala lyaku eriwonya olukindo n'erya typhoid n'awona. Sajjale yabadde etya yabadde nnungi tewali kye baakola mu sajjale tebakulimba. Some of you baba babagala bestotinga ssente. So mumbaadvisinga buli omu abeere ne personal doctor we woba tolina genda bakubbe bibyo neesonyiwa. Gwe wenna nsaasidde akeera bukezi mu hospital nti kangende nawulidde ebinnuma n'okyama mu ddwaliro nga tolinayo yadde ne dokita gw'omanyi tolinayo yadde ne personal doctor we oba gw'osoosa obuuzaako. Genda bakubbe bibyo nze nakwesonyiwa. Munoonye baddokita wakiri mu bakoleko emikwano obeere ne mukwano gwo nga dokita gw'omuli oba ojja mufuula nga personal doctor wo mu ngeriyo because era mukwano gwo. Dokita ngendako mu ddwaliro naye ekizibu kyammwe bannayuganda mwagala otukozesa. You want to use us. Obulina ennamba yange lw'ofunye ekizibu lw'oyagala okujja. Yes, you want me to help you. I can help you because we offer a lot of guidance for free. Ne mwagala otukozesa. N'okanya kwogera nange lwe bagenda olongoosa nnyoko ne biggwa n'atereera. Okomawo kunkubiranga mutabani waafuluma musaayi. Dokita nno nzijukidde yenze yali yajja n'onnyambako ku maama wange ku ddwaliro. Yes, naye ekizibu mutujjukira lulala nga mufunye ebirala temututextingako olaba mpostinze ka status wokasimbamu ekyala n'ojja nako. Okitegeera naffe tujja basasuzanga buli lwe munajja. So olina oba ne personal doctor wo gwandaba nti ye dokita wange. Like dokita ngambye license si buli gw'onoosanga mu bikooti. Kati bw'oba ne personal doctor wo gwe ebyensi oba obimaze buli akagwawo ojja bimuweereza. Kati nze nina lawyer whenever I have challenges nkubira lawyer nansolovingira obuntu obwangu. Lumu nali nina omwana ayagala joininga nursing naye nga taweza myaka nakubira lawyer kwechwali jangu tukola affidavit naawe ayingire tumuteekeko emyaka 18 nti giwera. Kale ng'olaba kyangu nansaba emitwalo 10 n'egi ne tukola affidavit ku olwo ne gwa naayingira omwana nursing naye nga nalinze obwongo bwesibye. You get it? So olumu ba professionals beetaagisa mu buli ango. Kati gwe oli eyo mutabani we baamutaddeko kanyula mbu alina pneumonia ne bakusaba emitwalo 15. Do you think emitwalo 15 gyetaagisa? Mwana wa alina fulu baamutaddeko kanyula mbu ekyo ekifuba ky'amaanyi nze nkubuulira kintabuse kisaana kanyula ne bamuteekako kanyula. Olowooza bye bajjanjaba ddala byetaaga kanyula oba wosaako kanyula sente zeeyongera. Ne bagamba nze mmanyi wano kiriniki yo nga bakuteekako amacupa ga yero ng'era boss agamba muteekeemu vitamin B complex mu normal saline ekicupa efuuke ya yero naye ng'akuteekako amacupa ga yero atera akubiiringa essente nnyingi. Tewalabye amacupa ge twakutaddeko nakitende twagalabye. Maama w'oyo omulaba ecupa ezebbiri ezasoose eza yero wali ozirabyeko? Bannaye kituufu sizirabangako ezo za mitwalo 10. Kumbe yakutaddeko normal saline n'ayiwamu B complex, vitamin B complex. Kati gwe n'ojja ng'olowooza nti bye baakoze bisingawoko baakoze ekyamaanyi ennyo. Yaddidde vitamin B complex gwe yayiye mu cupa waggulu kati cupa n'efuuka yero ne bakusasuza buli cupa mitwalo 10. Kwoli
anyway okugaggawala olina kubba bantu kati lwaki nnyingirira obugagga bw'abantu basoonoonye ndi wano nnyingirira obugagga ebitankwata nako leka gwe bamaze okubba anajja n'afuna dokita omutuufu tukireke kityo bwe bamubba emirundi n'emirundi ng'alaba ajjanjaba omwana tawona buli lunaku kkanula UTI agijjanjaba teziwona bwe bazijja okimanyi tubajjanjaba naye nga twagala mukomewo kati nze bwe mba nakujjanjaba n'otadda ndyewa eyo ŋŋombo z'abakiriniki temunteeka mu bintu byammwe nze nina abalwadde bangi gwe nzijanjaba njagala ankomewo ewange ng'aleese munne ate munnaye osobola okukikola bwotyo n'ofunamu nze nina abalwadde ntuuka ku ddwaliro nga nina abalwadde bonna abazze okundaba tebammanyi nga kuliko n'abatampuliranga nako not even my audio nga tebamanyi na face nga naye oli yamusindise n'amugamba genda olabe Dr. Piriton gwe bw'otuukayo onkubireko tunyumye naye nze mumanyi kitegeeza nakola ku muntu oyo obulungi Samuel abadokita abali kuno n'abasawo mu bukiriniki wansi eyo muve mu kwonoona abalwadde nga mwagala bajjamu ssente mbu bakomewo kuliko kuno omulwadde gwe bandeetera nga ekituufu tammanyi ali awo amagalala bumagalazi baŋŋambye ndaba ono dokita yene ennamba ye ne baga oyo Dr. Piriton wallayi n'omulwadde nga mumanyi bambi dokita sikumanyi kikyani akuleese mukwano gwange nze yaŋŋambye nze nnoonye gwe Dr. Piriton yenze nze gwe baŋŋambye nzijeko ng'olaba lifaara eri very smart nti omulwadde bamugambye anoonye Dr. Piriton so si kirala kyonna bambi nga takumanyi si nti oyo omulwadde nti mumanyi naye just lifaaro eyo ebeera very standard abamu ku mmwe mujjanjaba abalwadde ne mwerekerayo nti nno bakomewo batya kankuwe obukodyo bwe babakola oyinza okujja oyagala kujjanjaba mbalabe zikumazeeko emirembe amulwadde amagalala nze nina abalwadde abamagalala sitoseka gwazi kumagalala necessary yes like nga bambi tamanyi nagwazze laba ye bamugayidde obayo oli buli gwalaba ayitawo omunene anti mumanyi badokita banene ow'olubuto olowooza siyoyo ate oli ayambadde ekikooti alabika yoyo ngaako katono nnyo yoyo ananzijanjabo naye ye watulindeko banaamutulaga ng'omulwadde amagalala bumagalala tamanyi naki dokita mutuufu bwe bamuleetedde ne because bamukoleddeko lifaalo aisweya waliwo olunaku lwe nalaba abalwadde about 10 patients nga tebamanyi tekuli naye ng'oli yamugambye oyo gw'olina olaba n'omubuuza ani yakuleese baŋŋambye nze nzije ani muwala wange aliwa wamujjanjabako bamuyita ani enewe sibuuza bingi kale mami ate gwe mukwano gwange yaŋŋambye nze nkunoonye nti ekirwadde ekyali kimuluma gwe wakijjanjaba ate kati naawe siri mukuba kalango don't misconstrue me mu abali kuno kuliko kuno badokita abaakajja ku media Dr. Piriton yakuba akalango waakalya nina ne layisinsi era bwe mba nkakubye jangu oba taawone I'm also doctor nina layisinsi totya I'm not here to advise to advertise for myself wabula mbagamba ekituufu ekyokukola nti osobola okufuna abalwadde mu bungi nga bakuwadde referrals olw'okubanga wajjanjaba omuntu gwe bamanyi otya kati abasawo bye mukola biibino otegeera bulungi nti omulwadde ono yalwadde malaria ngenda kuwa example 3 n'omujjanjaba malaria ne mu discharge yo n'otamulikomendinga kusula mu katimba omutabani mwana gw'ojjanjabe malaria tasula mu katimba okimanyi essaawa za ndwadde malaria mungi
n'otaba recommendinga kusula mu katimba ng'oyagala ensiri ziddemu zimulume akomewo. Ate naye talina magezi, tagenda birowoozaako. Ne bw'onoomwemfasizinga ekyalumizza omwana ono malaria, akatimba ako ke mwamuggyako. Temwakasaako, mwakagula ne mukasuula, ate luli yakalina nga lyokke. Tajja bifaako omulwadde. Akomewo omujjanjabe. Then ensobi endala gye mubakolera nga bakomewo mu malwaliro. Bwe bajja nga balwadde UTI abakazi naddala. Okimanyi bulungi omukazi yenna nga talina nomofulora mu bukyala bwe tasobola wona UTI ne bw'oli muwa eccupa by'eddagala bimeka. A woman with a UTI and they don't have a normal flora in their vagina, even though you treat them with what, tebaliwona. Bagenda funamu enjawulo nga bwe bakomawo. Because nga tonnawa muwa ddagala ly'olina mujjanjabi erya UTI. Sooka okakasa omuntu ono talina normal flora mu bukyala bwe. Muwe treatment ekomyawo normal flora. Kati baddokita kye bakola oba abasawo mu kiriniki ng'ayagala okomewo akola bw'ati. Agenda kujjanjaba bulungi UTI wo owone. Naye ng'akimanyi bulungi tolina normal flora. Kati tajja zikuwa. Tajja kuwa normal flora treatment. Nti bw'onooba oteredde after while myezi 3 obulwadde bukomewo. Ojja omunoonye kuba ye yakujjanjaba n'owona yadde bukomyewo. Mwe mulina eyo endowooza. Kale yanzijanjabako natereera. Bambi natereeramuko omwezi. Okimanyi yakalekayo nga kakodyo tagenda kuwa ddagala. Ligenda kukomyawo nomofulora mu vagina yo. Otera okomewo. Kaakati bw'otodde ali ewa. Kati mukulu dokita gwakola ekyo oba omusawo ali oyo. Nze one day I wanted to chase your car with a border ku bypass. Never know. Kati ate gwe wali ogoba emmotoka yange ng'ekukoze eki. Ebulaza naawe ate kati ontabudde. Angambye one day yali ayagala kugoba emmotoka yange ne boda ku northern bypass. Kati ddala bulaza emmotoka yange yali ekukoze eki. Naye kati wali ongobera ki? Wali ongobera ki mukama wange? Akakodya akalala mujja nga mulina agabalabe gammwe face yafuukuuka. Ali ku YouTube wandiika ebibuuzo byo ngenda kuddamu no problem. Ali ku YouTube ndi live ku YouTube bannyabo ne basebo. Munsonyiwa aba clinics bwe mbamba kubye nnyo naye mukyuseemu. Nze ndi dokita alabira ewala ebintu byammwe. Mulekerawo okuviolatinga rights z'abalwadde baffe. Mulemesezza abalwadde bangi owona olw'ensonga ezo ze mukola. Anyway, sijja bayingirira mu bizinesi. Omulwadde ajja n'ebibalabe ku face. Nga dokita oyo akimanyi omulwadde ono bw'anaamujja ku chipusi n'ebintu ebisava ne chapati. Embalabe zijja wona era n'eddagala lyamuwadde likole bulungi. Kyakola akuwa bulungi eddagala ly'embalabe n'owona. Ne takugamba, takuwa limitation ya bintu by'otalina kuddamu kulya. Kati gwe nojja ng'okomba ebibuno yamponya naye zizzeemu buzza. Embalabe zikomyewo naye kanzireyo ew'oli dokita eyakola ki? Eyaziwonya luli. Eyaziwonya luli lwaki tezaagenda? So abeera akuwadde treatment ennungi ne takuwa preventive measures. Oyo dokita wa bulabe nnyo aba toxic. Kaba kakodyo. Kiringa omulwadde azaalina STI, sexually transmitted infection, n'omuwa painkiller for 1 week. Agenda sinika akomba ekibuno nga bwe yawonye endwadde. Wiiki eggweko. Addemu butafujja amasira mu kasolo. Amasira gattulukuke. Atandika owulira obulumi mu sekisi. Nga wiiki eweddeko because abadde under analgesics. Why do you treat patients with the painkillers with STIs? Lwaki mbayingirira mu bizinesi mujjanjabe ebintu byammwe.
alina ekibuuzo ku YouTube. Alina ekibuuzo ku YouTube kwenkwagala. Ndi live ku YouTube banyabo ne basebo abasindise. Siara wa Dr. Piriton waliwo omuwala eyanoonyeza mu inbox nga mbuuza Dr. Siara mukazi wo. Ne munnyonnyola nga mune Siara is one of my best friend and she is my fan. Live zange abaako si mukazi wange si girlfriend wange. Munnange simanyi oba mwabadde muyombyemu eyo nga akuteebereza gwe girlfriend wange. Siara wa Dr. Piriton munnange teweeraliikira wabaawo akutankuula eyo nti ng'akubuuza ate naawe nti Dr. boyfriend wo naawe. Munnange kuba nange nalabye omuwala oba muwala oba musajja yazze mu inbox yange nangamba Dr. Siara wa Dr. Piriton ye girlfriend wo. Bambi ne mu briefinga nti si girlfriend wange akichwale sikulabanga nako. Kichwale sirina na namba yo even ya WhatsApp. Ebyo byonna nembe mugamba. Yeah. Tuesday so nemu comment section mwali simanyi oba olina omusajja akunoonyerezaako kati beera nga okimanyi nti waliwo asuubira nti oli girlfriend wange. Naye nze ndi open siri muntu wakulya nkwe era mbyogeredde na ku live omusajja wattu tabeereeyo ng'abadde yeegwanyiza oluwala lu Siara n'alowooza nti tuli mu kwekwana. Mukwano Siara simanyi na ddoboozi lye tambuza ekintu kyo mu maaso bulungi kwana muwalawo bulungi just beetuuma amannya gange tewali buzibu. That's one way how they can show me their support. How to know fake contractions and real contractions. Ekibuuzo ekyo olina kibu naye mukama Dokita nze abantu nabavaako. That's the same thing they ask me always. Kasita naawe otegedde nti nange bambuuzizza. Siara sirina na namba ye mukazi wattu. Kuno nina abantu abampagira Siara. Waliwo Lyanji Achola. Tulinako ani omulala ampagira nga oli nnyo kunze kwotava. Maybe ne Trini abali ku YouTube ba Kotrid. Ninayo baani nina abantu bange abo Adelo bampagira Grace sigwe waliwo Grace Akero not you the Grace mwetuuma linnya lyange sibamanyi. Njagala kuba n'abalina my names nga Grace wa Dr. Piriton ani ne Dase nina amannya abantu bangi ne ku YouTube babaako. So gwowoza nange nga ne YouTube channel yange sikulabangako wakalya. So bangi bambi ate nga bambeererawo nnyo ne wesiba. Kale muwandiike ebibuuzo byammwe abali ku YouTube mbaddemu. Naye mugende mu badoctors abali licensed mbabuulira. Is the leader of the Zambian clan. Dr. Aliko is the leader. Okay, nice to hear. Top fan and Rose. Nabo kwebali of course sinza balekayo. Oyo top fan wa tabu nnyo. Ebibuuzo bye muba Doctor, you know that I lost one of my parents. Munnange Siara mbadde simanyi nti Sezaala yafudde. Munnange mbadde simanyi ddiya. Ali ku YouTube wandiika ekibuuzo kyo nkuddemu kuba ndi live. Temwerabira okwogera nange kikutwalako emitwalo 5-2. Ayagala okwogera nange ku bwereere yagendako ekiruddu hospital. Omulevu gukuze muguleke kubanga sirina ssente zigenda mu saaluuni. Obwavu nammwe mubulaba ensi etambulanga bwe teyeewunzise eti. Nawe omusajja akuza omulevu mumuleke embeera mbi. Tetulina ssente. Buli wiiki saaluuni mitwalo 2 ate tuzirina. Emirevu tukuza mikuze.
y'onootegeera oddi nti nkuze nga sinnabako na mulevu mungi. Nkuze nange. Ebyo nno mulevu gwange gwesonyiwe. Nange sirina ssente. Bwe gubaako era mba mpulira nseevinga. Tewali ssente. Mbabuulira. So munsonyiwe nja kukusazaako, nja kukusalako n'enviiri nno zigenda kkula. Sirina nze kyakkola kambireke bituntumuke. Sente bwe zinaalabika nga ngenda mbisala. Doctor, you talked about HPV in the video premiere. Are there any tests that can be done in men? Tusobola okukolako culture. Ne brother wesa kwenda bakusala circumcision brother Lule. Wilson Lule nonyaako tukusala nzajja okusala totya. Naye ate nze nsalira ssente nja kulagirira we basalira ku bwereere. Lule nkwagadde nnyo oli ku YouTube. Olabye video premiere HPV tusobola ogikebera mu basajja ne mu bakazi. Bakazi mmwe mugende mulabe video gye tukoze ne Dr. Bikke. It's very educative. Ebadde premiere buli Lwakuna n'Olwomande. Mukulu Lule genda weekoleko circumcision. Bw'omala sekisi onaabeko ku penisi yo eveni. Weemweko ebyoya birimo bingi. Ne mukazi wo mugambe ye trimming. Owulira bw'omala sekisi genda onaabeko ate ng'oli circumcised. Genda bakuggyeko ekyo ekiriba Lule. Eby'HPV tojja biddamu biwulira. Omukazi gwe weegatta naye making sure ali safe mu ngeri ki talina HPV. Owulidde genda omukebeze. Nze wange saamukebeza kuba nina girlfriend omu. Seetaaga mukebeza. Ngumye naye. So HPV tusobola omukebera mu basajja no problem. Doctor talk about masturbation. Masturbation bannyabo bannayuganda abandaba. Mu recording. Teekako recorder. Nga njogera ku masturbation. Information mugiwa abatagifunye. Ngenda kwogera ku masturbation. Abasajja bangi munnyonnyola ebigambo bino. Dokita neemazisa. Eri. Ogirabye? Abasinga mugamba mutandise recordinga. Because I need to speak this nga mundi codinga. Mutambuze gwanga libimanye. Ffe abaasoma tulina kye tuyita scientific researches. Ekintu ekitaliko research sikyogerako. Era nkugamba tekiriiko research. Tewali research mu nsi wano eri approved. Tewali research emanyikibbwa nti masturbation emalamu amaanyi g'ekisajja. Teriiwo. Ekirala tewali research yadde even eyatandikibbwako eraga nti masturbation ereeta cancer owa prostate. Tewali research yadde yazze. Tewali research yadde yakolwa eraga nti masturbation ezimbya prostate. Tewali research eraga nti masturbation ekuleetera okumala amangu kye tuyita premature ejaculation. Ebyo byonna ebibooziboozi bye muwulirizeeyo mu basawo Abaganda eba myth, kabaka kodyo oba kulimba batere bakwata obwongo bwo bakuguze habo zaabwe. Kati abasawo Abaganda kabanyiige. Gwe kasita owulira oli ng'atandise okujja ku live oba ku video n'atandika weemazisa beekwatako wakola masturbation olina kino manya alina eddagala lyagenda lyattributingako ku eyo layini. Okay? Bannange abasajja bafune justice. Masturbation is healthy, is not a problem. Bannaddiini munsonyiwe
nzize somesa bya bulamu munansonyiwa oba nedda omusajja yenna ali eyo nga gwowulira nti weekwatako olina obuzibu tebwava ku masturbation please nkiddemu it is equally like a sex wabula olina okukikola nga naawe omanya teweekosa otya toyinza era kibanga sex toyinza kukeera ku makya okola sekisi ng'olunaku lugwako okoze rawundi 12 ate mmwe abamira vayagula nga mugenda mu sekisi bagundi mmwe you cannot do 12 rounds of sex ye maama ozina nte waliyo abagumu bemusasula kati you are overusing your organism that is overusing kati even in masturbation in the same context actually ennaku zino mwagala abawala bali tight abali wide temubaagala kati penisi bwogissa muwala ali tight ebanga masturbation oba nedda simanyi naye obwabi so ndowooza masturbation njogeddeko don't be fooled bw'oba ozze kuwulira by'oyagala kuwulira togenda bisanga wano ogenda kujja kuwulira bye nnina kugamba I don't care how the words traumatize you and I don't care how you perceive my information. I don't care how you do your personal judgment about me. Bwemba nsomesa kubikwata ku byobulamu ekigambo kiba direct tewaliwo mboozi ekigambo kiba direct ogenda tutambula ku pages z'abasawo abaganda zonna nga bagamba masturbation eriko obuzibu because alina omuddagala gwe yataddemu Viagra gwayagala okuwa. How do they make Viagra? I mean, how do they make those money power drugs? Musajja ali eyo ng'amaanyi tolina wakendeera itisi noonyaako tukebere oba genda ewa dokita omulala. Go to the hospital. Sinnakuyita gendako ewa dokita omulala. But if you feel happiness with me, noonyaako tukujjajjabe. Ku makya akantu tekayima simanya weekwasa masturbation. Rawundi teziwera eddakiika 2 n'oyiwa. There is something behind that, but it's not masturbation at all. It's not the problem. Si kye kizibu ky'olina. Bw'ebeera ng'olina hormone imbalance onooyima otya. How will you react? Tukolemu example. Tunoonyeyo omusajja ow'amaanyi nga ye alina amaanyi ayima. Nkubuulira how this thing happens. Tunoonyeyo omusajja gwe mumanyi nga ye ayima nnyo. Tumuleete ng'agenda mu sekisi. Bamukubira essimu nti maama we agudde ekkabenje. Anaayima. Nakyo masturbation yekireese taata. Yekireese. So ekyokuyima ebibireeta ng'ovudde ku psychological tuyina ne pathological. Omusajja oli munene bwoti ozito wa kilo 120 kyokka oli mukaaba amaanyi g'ekisajja gakendedde gaveewanga emisuwa gyo gyonna n'ennaavu zizo ziri damaged zijjuddeko fatisi. Emisuwa gyo gyonna even blood vessels gyonna giri occluded olwa fatisi ezikutte emisuwa. Ati omusaayi ogwandiyingidde mu bitundu bye ebya sekisi gugendayo mutono. The blood flow to your genitals eri low olwa fatisi ezikuloginze emisuwa gyo naawe oli ku habo onoonya maanyi ga kisajja mbu weemazisa ne gakendeera. Nze era mbatunuulira muntaaginga mu bividiyo masturbation ereese obuzibu olwo ne mbitunuulira nti neŋŋamba nno kati atubuulire eddagala lye lyazza ottuguza Viagra mwerere mu mazzi gwe yatabudde.
yese bakobye nnyo nze nsomesa anyiga anyige luli nabagamba mwabagala ogejja babawa big pig nembawo engeri y'okutabula big eddagala erigezza gula soya powder soya obuwunga bwa soya gulayo ebikerenda bya big pig bisatu obikonekono obimekisinge genda ofumba amazzi otabule oyo soya onywe ogenda zimbulukuka ettama ozimbulukuka akabina ozimbulukuka enkwawa ozimbulukuka omutima buli kimu kigenda zimbulukuka naye mu kuzimbulukuka kuliko n'okulwala ne munyiiga yagambye tukozesa big pig nze mba nnyonnyola bye babateeramu gwe busoyi bungi ki obwa soya bwonywa n'ogejja otyo ettama ne big pig kwe mutava sikuwadde eddagala nze ogwange gwabagamba bye babakolera eyo sennabagamba nti mugende mubikole naera kuliko abajja mu bizinensi nze nina omusajja yawuliriza yampa $50,000 gyali janguzi kirabika ogambi bagambe naayinza oba ndaba najja nensomesa kuno vidiyo munsonyiwe nze nja somesa nammwe kwe muli ate abali ku YouTube musabuscribing nasomesa vidiyo wano about masturbation nti abasajja abo aba baguze eddagala lya masturbation nti amaanyi g'ekisajja bakola bati yampa $50,000 ge mazima mbu namuwa bizinensi kambabulire gye namuwa mulabe oba ddala nnungi oba mbi neera yasooka zimpa neera naye sandiziganye nze ndeka nabagamba abasajja abo abatunda habbo bakola bati addira obucupa bw'amazzi n'ayiwamu amazzi n'akassa wano n'addira kano n'ayiwamu amazzi n'akassa wano tutandise okukola habbo y'amaanyi g'ekisajja mubeereeko ne bye mbagamba temubikola nze nkulaga bye bakola ebitali birungi tuli mukola habbo tuli mukola habbo bagikola bati habbo y'amaanyi g'ekisajja bagikola bati nze nkunnyonnyola habbo olabe bwe bagibakolera akacupa akamu akassa wano n'akalala wano yabuguza obwalwenzori waliwo obucupa bwe babaguza eyo babutunda mu mafakitole nga gakola bucupa bwokka n'ayiwamu amazzi n'akajjuza n'agenda mu supermarket n'agulayo food color kano tujja kukayiwamu red kano green kati food color eyingidde mazzi tukola habo obadde ki taata w'abaana wo talina maanyi ga kisajja ajja jigula tugenda giranga nga bwe noonya erinnya ekkambwe awo lye tugenda ogituuma kati munoonye erinnya lya habo mmwe tulina ogiwa erinnya nga liri litiisa ng'oluliwulira obuulizawo yammeka gye muba muleeta tetwagala bunnyanya bunafunafu teekawo ogunnya nga gutiisa oluliwuliro ga yeeyo yammeka bannange kikyo munoonyeza erinnya lya habo yaffe tutaddemu amazzi mulimu ne food color mukana akacupa ne kano kati tuleeta tukyaseetinga kati genda ku Wilson oba William ogule osuubule vayagula buli kabokisi ka vayagula ka 4,000 kalimu vayagula 1,000 kati ka 4,000 mulimu vayagula mmeka 1,000 obuleese muno oyiwamu vayagula tulina nti kala za njawulo red ne green kala gy'oyagala gula food kala ez'enjawulo bye mbagamba bye bakoleramu abanywa bihabo munoonyeza erinnya lya habo yaffe gwe gye tukola nze bagambe dokita okikoze nkikoze bino nno byensomesa waliwo yampa $50,000 ali mu bakola mu bizinesi abibaguza yannoonya nanga dokita nkuweereza 5 ago konze gaaki olina bye wasomesa bye tukola ebibi ate nze kati byenkolera ddala kwanza genda mu maaso abasiru bangi kati ono muno karwedi katuba tusinze empeke nyingi oba kano kati kano tugenda kassaamu empeka 3
ke ka red kati kana ka green tusseemu 2 Viagra osuubudde bokisi ya 4 peke nozigira nozisaamu asatu tusseemu 4 40 peka 4 muno tusseemu 2 peka 2 ati sooka okanyenye tukola habo munoonyeze erinnya ekambwe lubalula eriringa byo oluwuliro ga zino taasituke tavaawo ebyo mubalula mugonza munoonyeze nno erinnya eriri siriyasi kwabo yaffe enaatera okuggwa kati already tufunyeemu ingredient muno mulimu 40 tablets muno mulimu 20 kati linnya lye tugenda okussa wano notusaako number 1 ono number 2 kati akacupa k'amazzi ga bwereere yafukisenyega mu bidomola kacupa ka siringi 5 Viagra tutaddemu nga wa 2 futukala wa 5 awamu bajeti yaffe wano eggwereddemu ssente entono 10,000 byonna kacupa kamu kawedde agenda kakuguza emitwalo aga oli ekikulu ekiri muno yandibadde akuwa buwimpekeza Viagra bino n'abireka even lwaki temubawa buwimpekeza Viagra lumu ne mutabatisa bintuntu ate abamu bakisussa muno nno mwennyini mu bicupa agenda n'afunayo emirandirarandira egy'emituba oba egyaki gyonna n'agikoonakona n'abiyiwamu ne biragira ddala nti habolike mulimu n'emirandira abamu bayiwa namu ebikoolakoola ayinza n'okuddira amajaani n'agayiwamu like okubuzaabuza obwongo bwo naye ng'ekikulu ekiri muno eddagala ly'oliko ye Viagra temuliimu kirala fudukala tezikuyambye kati mukulu Viagra ono ogenda mumira mpaka ddi buli woba ogenda mu sekisi nywayo ekicupa nywayo akasaanikira ogenda mumira mpaka ddi kibuuzo kinnyinnyonnyole dokita ekituufu bye tumumira ne tuzimba obusolo ne bugejja ne tukola sekisi ogenda mumira mpaka ddi ansa ginninda ate ye onoomulinda ye tajja kulinda kuba onooba wakanywa ebicupa 10 akasolo kazikire kati olabe nga tekakyakola otandika n'ekicupa kimu kino kya super 1 osooka natwa kuba eno super 2 ya mitwalo 25 then eno super 1 ya mitwalo 3 ate naawe ojja kugumukira ku eno super 1 yerimu empeka 4 kati eno yo remember twataddemu empeka 2 noganewo basooka ompe ku super 2 ya 25 ne bagikuwa n'oginywa nenakawulidde buliddemu kati twala ku super 1 ne bakuwa eno erimu empeka 4 olwabadde oteeka ku mumwa mutaka puroguramu nga ziri ziti okay ogenda bikola emyezi tegigenda wera 6 nga penisi tekyabiwulira ani yali abikozeeko ng'akantu ko tekakyabiwulira ne bwonywa bino 3 bumu ne bwobitabika tebijja kukolera because oyonoonya emisuwa gyo gwe weeyonoonya nze naliyo nakunnyonnyodde bakuwa Viagra naawe ali ku Viagra direct Viagra penegula kamagula mwenna ababiriko abo nga before sekisi omira bwe watandika n'empeka emu kati oli ku mmeka twebuuza ebibu ate babe kirungi mumpulira bakyali bange bali wali bandaba bwe watandika ng'omira haafu kano ka 10 kati tomira 2 zikola tezikyakola dokita kati tewadda ku mpeka 3 zikola nze ebyange bya direct ngompa answer bino kati mwe mwefunako experience like kati mwe mwali specimen kati saawa zino mwe mwerabirako mwe abasajja abandaba you are now the specimen because bambi wali tolina information that's why wabigula sinagana habo ogenda omunywe neero ogenda munywa manyi answer nti ojja munywa ecupa emu ikolere eddemu erimu okukolera zikke nga kati onywa ecupa 2 zikke nga ne bwositula akalita 5 tekakyakola kati awo okakkane onoonye dokita agenda obikozesa genda maaso obikozese oti
sinnagoba ku haba ogenda omukozese naye kasita otegedde bwe tumukola bw'olituukayo mu maaso nga tebikyakola obwe tonoonye medical doctor ogaye wange ekituufu embwa eri yabinnyonnyola nabiwulira yagamba tubikozese kuba tajja bitugobako naye bwe bitatukolera oba bwe tutuuka nga kati twetaaga ebicupa 4 twali kukamu nga tuvaayo bwe tutuuka ne tubinywa nga tebikyatukyamula tunoonye dokita mutambule munoonye medical doctor yenna otherwise Viagra ajja baleega enkaka bw'onooba tonnafuna priapism because some of the side effects of Viagra is priapism long standing erection which cannot even be relieved by sex nti omuyima omukambwe nga ne bw'okola sex gusigalawo kyetuyita priapism inno ogwo omuyima tugulongoosaamu bulongoosa wangi dokita baawo tujja mulongoosaamu omuyima gwa Viagra priapism PRIAPIZM priapism baawo baali bamulongoosezaako ogw'omukambwe tannanywa habo bulungi omanyi omuninkiri nga gugize gutitte guvaayo obulumi kwotadde gwereeze guti bizibu byereere mpaka mu hospital tugukudlongoosa mbulongoosa bayira we surgical we drain some blood from your penis nekakkana kabamu ne tubateeka ne mu sedation ekakkane mugwanda wange priapism munywa mpola Viagra ajja kuleeguula I see we'll cool it down recommend mufuuza ebibuuzo bye mumbuuza ndi live ku YouTube mujje gye muba mubibuuliza meni advice ki gye mbawa eki bye mulya kwe tujja otandikira obuzibu obwo bwaliwo okuva mu buto obwo nakyo kikulu tuba tusaana tukinoonyerezeeko tukimanye obuzibu buno abw'amaanyi bwatandika mu butonga ng'okuva bwatandika sekisa obuzibu obulina waliwo abalina nga bonuga inbuilt ffe ate tukiyita familiyo abamu mulina akwayadde ebizibu mubifunye bukulu myaka 2 wali okalakatanga gwekyalo kyonna kikumanyi buli kamu okayisaamu eggaali newe bituukidde mu 25 bakwatako otunula ku kisenge oli oti so ebyo byonna kikulu waliwo akwayadde nyangu okujjanjaba nti wali bulungi kati toli bulungi naye bino nga wazaalwa bwotyo olina oba ne dokita seba amalayo biralamu actually for men teri musajja atasobola yimirira ne bwaba yazaalwa because tukukola surgery we can do penile implant ne tukuteekamu ka implant nga wenyigako switch kuchu mutaka ne wenyigako switch kuchu nakka ekizibu kyeyo implant nti ne bwe tubanga otuuse ku nti cuff ejaculation penisi esigadde erieti esigala eyimiridde bwe wejjako emana eyo kati buli omu agenda ako nange kenjagala dokita tumala kukebera buli omu abamu temubyetaaga even mwetaaga just kujjanjaba infections zammwe some of you mulina infections you are just infectious you need the treatment antibiotics you need the antifungals you need antivirals abamu musaana surgery even kukujjayo yo hydrocele yekutawaanya abamu mulina varicocele mwetaaga varicocectomy kubajja munze mazzi agazimba abamu mwalwala epididymitis engundi zammwe testicles zalwala amaanyi gaabula abamu mwetaaga hormone replacement therapy homoni temulina olina prolactin homoni nyingi eyo homoni y'abakazi kati amaanyi ganajja gatya nga olina prolactin y'abakazi olina follicle stimulating hormone eri mu 50 naye oli ku habo onywa habo ng'onoonya maanyi ga kisajja bakebedde FSH yo eri waggulu ogajjewa mu habo
vayagula alipulesinga akendeza FSH abamu ebibatawanya bitono mubulamu ka twist wekati ako kati twist odde mulayini nete mumanyi oli ku habo tonywa habo nga tomanyi kyomunywera ojja nnyo olumbe ye maama najjiridde bahabo nno mulimu bakwano bange anna olumu bye tusoma bituleetera obuzibu mukwano gwatunda habo oli dokita nina n'omu yali azze ng'ayagala mukubira akalango ka habo mbwawonya alusa ne hani ne ku hani oba alusa kale ne haniya at least alusa asobola mikisingamu eddagala ery'abasawo naye abo awonya haniya oyo ye asaana kunoonyerezebwako ate gavumenti yabaleka because gavumenti ebafunamu omusolo okimanyi gavumenti eba mafiya si eyawano yokka globally gavumenti bwetaba mafiya economy ekwa olina okugamba abanywa shisha munywe abanywa waragi munywe abanywa omwenge munywe ate ebyo kwe bateeka omusolo mungi lwaki ani atakimanyi sigala aleeta kansa wemewugwe gwatunda sigala bagamba kimu otunda sigala ye kale kati buli muntu ogwa sigala gwotunda guwandiikeko ekigambo cigarette smoking causes cancer onookiwandiikako oba nedda bw'obanga ogenda okugula sigala omutuufu yenna tukonfaamu nti sigala mutuufu alina obaako ekigambo kino cigarette smoking causes langa cancer oyo ye sigala omutuufu gwe bw'oba onoonya sigala origino noonya aliko ekyo ekigambo ataliiko kigambo oyo si sigala mutuufu nkuddiremu amagezi tegannajja gwanywa sigala bw'oba oyagala okumanya sigala nti origino yoyo yennyini origino mutuufu good quality bw'aba taliiko kigambo kiyitibwa nti cigarette smoking causes langa cancer oyo musuule si sigala alina obaako ekigambo gavumenti nekugamba bw'otakiwandiikako oyo sigalawo mufu era bajja bamukwata oyo gwe bakwatira nange nnywaliko kigambo ekyo kuba mba nkimanyi oyo yajja kundwaza naye n'omulala simunywa owulidde ali ku YouTube wandiika every Monday Dr. and Thursday tuba ne video premier Dr. Sika Tube oleesa mashini genda muleesa mashini endeesa mashini nga bonoona ssente zammwe teri tube ejjako nkovu teri tube ejjako nkovu teri tube ejjako nkovu okuleka nga tube eyo baddidde asidi yennyini gwe bajje mu battery ng'omulaba ne bamussa mu ka tube ne bagaayiyo twala ejja gijjako kulekerebbwa kyesimanye ebbwa bwe linaawona linaafuuka ki oli teri tube erina magiki nti era ako ka tube dokita ye yakampa owaawa mbuka olukakozesa enkovu zonna mmye wakalya okuleka nga eyo tube bagijje ebattery bagisumuludde ng'olaba woti bwe bagisumuludde ne bagiwa amazzi agali mu battery ne bagayiwa mu kacupa ne bakuguza nti eyo ye tube y'enkovu zijja vaako acid bamuyiwe ku nkovu yo ziveewo kati ebbwa eririwo bwe liwona kifuuke ki nkovu empya enkovu ennene tuzijjanjaba tutya tulina ozikubamu empiso direct ne zikkakkana amaanyi tusobola ogisala with precision ne tusala ne tutunga sikini ate ne tuyisawo kawuzi
enkola entuufu. Keroids gana agatujja ne kizimba. Abamu temulina keroids, mulina kansa. Tulina okisalako nga tetunnaba kwagala kikekejjula. Tusooka kitwala mu laabu kebera, is it a malignant tumor or a benign tumor? A malignant tumor ye tumor oba kyekizimba ekya kansa. A benign tumor kyekizimba ekizimbye ebyakyo naye nga tekiriiko kansa. Nga tebannakusala keroidi yo baagikebedde. Olaba bizimba munnabaana uterus fibroids bye tukebera. Olumala okugajjayo gonna ne mugapakira mu bucket ne bagatwala mu lab for screening. Byonna cysts biki kati ate enkovu nga tebannagikwatako. Alina ekibuuzo ndi live ku YouTube page endala siddamu bibuuzo nja kublockingira bwerere. Doctor, talk about the Chinese eggs if they are good for our life. Nga tonnabuuza na kibuuzo gwe kennyini ngamba malungi. Lya kansa wo sirike. Lya kansa wo mbitiibwa bw'anaakutugumbula otuwadde ku mirimu. Lya kansa mu bitiibwa ebitokomoka. Waliwo n'omuceere gwa plastic nagwo mulungi mugulye, n'amagi ga plastic byonna mubirye. Mubirye kuba kati lwaki mbittira akatale. Bannyini by'abaabikoze banyiigire. Mubirye mpaka kufuna kansa, anti bwe mubirya nze nfunamu kansa ate ani anaamujjanjaba. Mugenda mu ssabo kansa agaana owona oguwundu guzimbe gukanye kkula ettalo bamuliyita nti ettalo mpaka okugulu we kwagala okutuukako mpaka ku Cancer Institute. Ekiwundu bwe banaakirya mpaka ku ggumba nkimanyi mutuuka ekiseera ne muddamu amagezi tumanyi tugendeko mu ddwaliro. Byonna tubikoze. Kinaki tugenze ewa jjajja muwonge akukozeeko, akoze buli kimu, tukusamiridde. Baakusala n'embuzi ne bagiwawo omusaayi ku kigere ettalo eryo lye wabuuka. Naye ng'eki ebbwanga ligenda eggumba liryo ndiraba tugendeko mu ddwaliro. Mujja kuddamu amagezi mpaka mu hospital gye tukole skin grafting owone atoddeeka bw'onooba tonnafuna osteomeritis oba kansa. Bw'obeera nga otolina kansa tolina osteomeritis eggumba just balituuseeko tusobola okusitula ekinyama kyeno ne tukikuba wano n'otereera grafting. Doctor, I come for laser. Is your conclusion for me? Enkovu kisinziira nkovu type ki sweetheart. Oyinza oba onyumya nkovu nga contractures z'oliko zino ezikwata ez'okwokya. Omukono gwegize guti gwojje ku leesa ebijjako. Kye tuyita contractures z'enkovu ezizze nga zazze na muliro. Sikiini eno eyakalevu katugane ne yeekwatira wano. Oba enkwawa ne zeegatta. Those are contractures sina nkovu. Ezo zivaawo na sajjala obviously. Ate nga nkovu ate zivaawo na sajjala. Kati waliwo alina enkovu ezaazimba. Akati kaamu kuba ne kizimba. Bwe tuliro kikubamu empiso kikendera size. Bwe kikendera size we can do leesa nga efuuse flat skin. Mama leesa nga nayo ya bbeeyi. Na leesa ya bbeeyi. Waliwo enkovu ze tujjako ne sajjale. Enkovu yo nnoonyaako okuba ekifaananyi ogimbuulire. Bati togula tube. Ye nfaaki sooka ogigula tube bw'etakola tejja kukola nkimanyi. Ondinoonya dokita. Gula tube. Ojja zimalayo mu pharmacy. Ali ku YouTube buuza ekibuuzo. Doctor, I come for laser. Doctor, how do differ organ eggs from Chinese? No. First of all, start with the supplier. Bwe kiba kisoboka genda ogula amajigo ku kitundu ky'enkoko wennyini we zibiikira. Rule number 1. Amagi tule ya kasanvu kyokka ku dduuka kwennyini kwe bayimbira tule ya gumu 2.
amagi tugakuleetedde ku kamotoka wano tuleya akakaaga kidobo obozze n'ebitaano. Oh my God, wangi tuleya mmeka? Kakaaga bitaano bw'oba n'ekiddo kyo. Maama Naaki agago tunaagagula agago gammeka gumu bbiri. Wamma akamotoka musembere gammeka ssebo? Kakaaga kiddo bw'oba n'ekiddo. Kati genda ogula akakaaga ekiddo ng'ate ku dduuka wennyini ku tawuni we bagayimbira ga gumu bbiri. Mu maduuka agaabwe ga gumu bbiri. Akamotoka katunda 7. Gwe tolabanga eyo enjawulo nnene nnyo ate. Nannyini ttule akichwala alunda enkoko ku kyalo ky'ewammwe ez'amagi. Ajjuzza ttule z'amagi agitunda 1,900. 9 oba 1,000 ng'aguguza amangi. Naye akamotoka kazze ko kagayimba siringi 7 oba 8. Naye ng'ono y'abasuubuza amagi ku kitundu. Kati olwo seera atunda ye gumu. Kyokka ate akamotoka kazze buzi katadde namu even fuel okuliko n'abakozi bakuguza 7. Eyo yennyini kikulaga amagi g'oliko magi ga mu China oba mu Korea. Agaga akakaaga. Gula amagi ku muntu gwe weesiga. Kyekisooka ebyokugakebera okebera kye why do you reach all that far? Kankebera oba lino ly'e China olwo ogenda gawunyako. Amagi g'e China gennyini bagayiwako kalimbwe w'enkoko. Ajja nga kalimbwe bamugula nga bagayiwako amazzi after pouring water on them ne bamansulako kalimbwe w'enkoko. Dokita eri ttule yabaddeko ne kalimbwe w'enkoko. Weebale taata. Tweyanzizza okoze quality control kuliko kalimbwe. Ani agamba kalimbwe alaga magi matuufu. Bamuyiwako buyiwe. Ekyana kino naawe oli kiyayi. Bayiwako kalimbwe. Kwabaddeko ne kalimbwe w'enkoko dokita gano gogala ate ani agambye agalitaliiko kalimbwe mafu. Nze n'amagi ate saagala galiko kalimbwe era bw'ensunula eririko kalimbwe mugeri ligyeko. Lwaki mugalekako kalimbwe mugozeeko? So kikulu gwanoonya amagi aga China. Dokita tugalye go kati. Ye majigo kati wagaguza ogasuule toyonoona ssente galye. Lya. Bw'ofunamu ebiyita kutegeerekekide bulungi nange nfune ku ssente. Lya majigo. What are you doing for us will ever be counted on you. I'm grateful. Okay, asaya simye. Nti buli kyotukolera kyokola kyonna kiyamba ffe. That's so nice. Gwe omu ku batono abasobola osiima wano mu ggwanga. Si buli gwolaba ali ku live nti ategeera. Abamu balaba mbawa information ya bwerere kibanyiiza. Nalinako emabegaawo olutalo ne baddokita bannange. Lwaki owa abantu information ey'obwerere gibaguze? Konze kati ntule ku live mbagamba asasula yawulira. It's my information magezi gange gwoba owulira kikulumye genda weetuge. I'm giving a free information. What is the problem? These are my fellow Ugandans. They need to know this. Ate nga lwakuba ekibanyiiza nti njibawa mu Luganda. Waliwo dokita anyiiga eyo because nkuwa information obadde okimanyi oba nedda nti olina okugenda ewuwo gisasule. Naye ate kati information eno lwakubeera nabo baba tebategedde kyakkola. The information I give is everywhere on internet. Waliwo wano kyensomesa nga tosobola kyenoonyeza n'okifuna. Information is everywhere only that it's in English. Nze njikukubira mu Luganda breaking it down to the bone marrow. I give you information up to the bone marrow because you are Uganda. Nzisogera Luzungu. Ne bwonziza mu Luzungu binyiiza. Nalukoowa even lwannumya omutwe ku ssomero. Saalusoma nnyo kiri awo. I studied from poor schools.
samanya nnyo Luzungu kati bw'otiza mu Luzungu tuyomba. Nze nkuyombesa mu Luganda gwe uyombe mu Luzungu. Saagala nnyo Luzungu even ng'omuntu. Singa ye ne Uganda batusomesa mu Luganda. Munoonye abagenda osomesa mu Luganda, nze nja bisomesa mu Luganda. When I eat food I feel stomach pain. Doctor, what causes? Oyinza n'oba n'alusa mukulu. Nti emmere bw'eba alusa is a wound. Yani ye. Kirwana Winnie. Oyinza oba n'alusa oba gastritis. Emmere bw'ogisuula mu lubuto nga kuliko amabwa ng'owulira obulumi, ezo ulcers. After eating you feel pain nga bw'onnyonnyodde discomfort. Oyinza oba olubuto lwo luliko damage, kuliko ebiwundu. There is a problem. May the Lord grant you what you want, what you desire most. Wilson kiki ng'ompaanye nnyo muganda wange, weebale nnyo kunjagaliza. Nange neewaayo basomesa, mbeera kuno ne tusoma. Leero nno nzize ndi Poward, nagenzeeko ku ttaafu okuba omupiira. Beebaayo nga nkooye. Njagala sala weight BMI yange ebadde erinnya ng'eri 25.5 n'okugisala nzire mu 24. Yeah. Ne just I know why it was raised. Diet yange ebadde yakyukamu nga byenkozesa bingezza. Of course nga mbadde nkimanyi naye nga mbadde sirina option. Ne kati nazzeemu exercise, njagala BMI yange eddeyo ku nnomo. Dokita wayambadde ki wansi awo? Ne Mukama Katonda. I'm in a pant by the way. Sirina nnyo byamaanyi bye nnyambadde. Ndi waka sirina nnyo bimpuuba ate nzambala essuuti. Nnyambadde panti. Nannange. Munaatulemesa ebyensi. Kati ku live nakwo nkuba essuuti nze gw'olaba simanyi byakwambala. Owulira? Ng'omuntu sibiriiko nnyo kale. Nze ndi carefree nnyo. Kyova olasambadde toyinza kunsanga mu bikootikooti mbyesabise ndi wano mbasomesa. Nze nkunnyonnyola gwe owuliriza oba owuliriza oba olinda kooti ekusomese girinde ejja. Genda webaka oba toyagala wulira. Information yange yampaka wamma. Nzija ndi free bambi. Neneetulira mu gaming chair yange. Limited edition. Limited edition eno. Era kituufu eri limited ogijjewa. Mwalabyeko gaming chair bwete walala. Wamma weeri. Toyinza gisanga mu Uganda. Bakola entebe ezi bbiri. Emu eri mu office ya Trump. Endala ne bagindeetera e Uganda. Tebaddamu kukola omuchina yakomaawo. Full swing, massage chair, gaming chair, ogijjewa. Gwe ku live stream mu Uganda bameka abagirina. Noonyeza omutaaginge mwene entebe. Nga buli omu ambuuza dokita nange njagadde. Olowooza yakasanvu. Lwaki ebyo byonna mbyeyogeza? Tugende ku bibuuzo sinyiza bannayuganda. Yabbye ssente zaffe. Nze nkola mu bitongole bya gavumenti ebiriwa. Nze nakomolya ku ssente za gavumenti nga nkola internship. Baali batusasula emitwalo 9,800. 9,908. Ebbiri anti bazisala kaba kakadde. Mu internship batusasulanga 1 million. Naye nga banka etusalako 2. Kyeza nafunanga 9,908. Kitegeeza mu mwaka ziba ssente mmeka kubisaamu times 12 nkubulire ssente ze nalya ku gavumenti. That's the only money I've eaten on the government by the way. Ziriwa zikubise 9,908 zetwali tufuna times 12. Bukadde 11 mu emitwalo 9,706 ze nali nfunye ku gavumenti. Naate nazo zaali ziggwawo ziggwera mu mmere.
bazituwe. Ebbiri zange bazisalanga buli mwezi ate zijja wayiseewo emyezi 3. Zisente ze nalyako ku gavumenti mu internship nga ndi Mulago hospital. That's the only money I have ever eaten on government. 11 bali bazituwa nga zijja mu quarter 3 months bali balumya. Kati bw'ojja n'osinikirako amannyo nti ndi ku ssente zaamu wa musulo nja kukusambira bwerere kuba ne ku university nalinga neesasula. I was paying my tuition. Nali 2481 stroke of PS student e Makerere. Mulina omukisa okuba nga mulina licensed doctor nga mulegusa naye. Naye okundaba private, I'm very mean, you pay. Bwala osobola sasula tetulina buzibu naawe oti. Anze dokita nkulaba nnyo era njagala onkoleko ku bwereere. Mukwano. Akasabuni kabyoba genda ku YouTube video gye mbaddeko nga ndegusa. Wambi Ibrahimu private number yange eyo Ryan Judge kuweerezaawo Lilian Gama. My scars are flat zaali wounds from village neziwona. Ojja kugenda kuleesa naye olina okusooka ozireete assessing. Tebagendako ewa dokita akakasente zisaana ekyo. Trini ombuuzizza ekibuuzo mukwano. Ono taba MP mukwano gwange. Naba MP bannange bwe baamala oyitamu ne bablockinga ffe. Osanga MP mwamunoonyeza akalulu naye bwe yayitamu akubulookingirawo n'okiwulira agenda kwa ne bulookinga ng'amaze kisanja kimalako awo nga banoonya akalala. Bannayuganda batuyisa bubi. Omuntu n'akuba bubi nga munoonya akalulu n'omuyirawo omubiri. Era kye nabagamba nze sidi mu politics siddamu. Sitijja. Teri ayingira politics nga zembu nakolere waakalya gwani owa sayidi ki. Nze njagala nnyo Bashiri Kazibwe. Ye Kazibwe Bashiri yajja bulungi n'aleeta nnyo emboozi ye. Bannayuganda ne bagigula ne bamwagala nnyo. Kati bwe bamwagala ennyo ne bamuwa akalulu. Bwe yamala n'agenda na sente zonna tagaba 10 talina gwawa mbwa za ku kyalo gundi yafudde mu muziike temumpita. Sengani apostinze yomulala amubise oyabika. Kazibwe Bashiri n'amakinga sure akuŋŋaanya ssente ze. Nange obwemupi mbwagala naye ŋŋenda kukola nga Kazibwe Bashiri. Era bw'olaba nga nzize manya sirina birungi byenzize bakolera. Njagala kuŋŋaanya kapito nzireeka. Oba nzijidde mu kibiina kya FDC oba kya DP oba Neema oba Jeema oba Taso oba Giso oba Fuso. Kyonna ekibaawo nzijja kulya ssente. Tewali nawe MP agenda kukolera owa sayidi ki. Just maybe kinyegenyege n'agakamba gulireyo bowa naye nga tekyali mu birowoozo bye. Kiyinza oba kale mu birowoozo bye naye era akyuka. Olwolo mmodo wange oyo Kazibwe kubanga ye yali situiti yabikola dayirekiti teri njabakolera oluguudo luliwa minisita ekigundi nga kisanja kiggwako. Ngenda luleeta waakiri awo nga kitanga ekipya kizze. Tuli mwaka gwakuna tonna tusimirayo yadde kabbowa. At least ye yabagambirawo sijja sima. Bano abajja bakeera ku nju ye ababika mugende mu muziike please nja kuleeta amabugo. Okay, ne bagenda. Enkya abalala tulinayo olumbe lwa kojja musooke mulwabye njabawa ez'olumbe tazibawa. Tulinayo ekisawo ky'omupiira ekipya kye bazimba
tubadde tusaba otukwasaganyizeko musooke mufune ezikizimba ngenda contributinga hafu yaazo abo ne bagenda kumbe abalayo ekisanja eki yakoze beach Smile Resort Forest bikoze bitya program farming ebyo I liked his way of doing things talina muntu n'omugo yalumya yabalimba bulungi mumubanja ki teyabasaba akalulu n'abawa ssente kuba tebyali byabwerere yabasabanga bw'abawa Luzzi bw'atabawa ssente mwakamuwa nedda Mr. Abraham Honorable Abraham ye bw'amala okugwa tuba tukyamuyita Abraham Honorable yajja na malusu nga ye akuba kikopo kya mu mouth mumwa TV ku TV mumwa mpayo ku ssente waakalya n'akuyisaamu eggaali agakuliisa n'agannyoko n'agakuliisizaamu ye teyalina nnyo kweguya teyabawa ssente mwakamuwa nze omuntu gwe nali nnina osobola owa akalulu Luzzi kuba bambi ye yajja alegusa bibye yajja akaalakaala lifoomu eno tetumanyi nnyo lifoomu ziffe twagala ssente yajjamu alina lifoomu ze Honorable Luzzi nina lifoomu ze mwamuwa akalulu amazima ga Katonda musajja wattu yaddayo bw'atyo lifoomu ze kuli ffe boonyumiza lifoomu ze Mr. Luzzi tuzimanyi temwamuwa kati politics bw'oba omuyingira noonya woofunira teriyo politician alumirirwa muntu wabula akozesa ebibi by'oyo opponent we alage nti ye byayagala okyusa mukategedde akazannyo ye temungambe bantumye nze tewali antuma bannange omutwe ogwange guli solid gweyimiridde byago tebantuma mu politics naye nga what I know about politics ebitono bye mmanyi nze asooka n'alingiza opponent waakoze eki Oluzzi alukoze ajjanaga naye ate era ku Luzzi lwakoze yali alina basimira kidiba buli omu buli maka nga abasimidde bbowa wakaka bbowa kamu kaasimye ate bw'atasima kati tasimyeyo yadde ne kabbowa ye politics criticize your opponent so much azimbyeyo essomero lya primary lya secondary azimbye lya primary kati lwaki tazimbye lya secondary nelya secondary yalizimba kati oyo abadde alina bazimbira university kati ekituufu kyeki ebya politics tobindaga birimu okufa nze nga sisobola tiyagaasi sijja bisobolerako ddala tiyagaasi kukukuba kiso kukuba ssasi kukussa ku drone kukuba kayondo kukuba mayinja kwogerera bibi bivumo ababisobola muti abasobola politics mutukiikirire mwe betwesigame tweŋŋumi ffe twabeesiga mugende ffe tujja balonda gwe tusabe kalulu tujja kuwa buli ajja tujja muwa buli anaasaba obululu tujja nfe muwa dokita watya nnyo kale
gwe tewatya. Nalaba even okulonda wakwata enkonyogo n'ogenda nazo mu State House okuba ababbi akalulu gw'ata atya. Alyanijji wakolawo ki? Bino ebintu temubirabiraawo. Birimu okufa, ffenna tugenda ffa, naye oyinza offa nga tonnatuuka. Ebintu ebimu bibasukka entegeera. Sibamalaamu maanyi kuba nze siri politician. Musigale n'emiramwa gyammwe bannange ba politician sinnagikwatako. Just mbuulirira abamu abali kuno nti ebintu bya politics si byangu bannange, ate nga mbaagala. Munno mwogerereko mpola. Nze soogera mazima mu politics ndeka. Bw'oba oyagala wano ojje njogera amazima, mba ŋŋenda kulimba nti ŋŋenda kwogera amazima. Mu politics teboogera mazima. Rule number 1 of politics, toyogera amazima. Simanya twalabye drone ng'emutikka. Yabadde pick up. Bamukubye emiggo, ani yagambye? Bamuleetedde kacaayi. Otegedde olwo ojja bisobola. Naye kasita otandika okulegusa ebituufu owedde. Oti kifuule bw'oti. Bamukubye kidomo omugala gw'emmundu. Bamuwadde kapeege. Awo kati politics oba omutegedde. Ne bw'oba okyawuza babadde bamukubye ne bamulaba bamuwanisa okugulu waakalya. Gwe ojja waayo obujulizi kuba gwe walabye bulungi. Babadde bamumasaaginga. Bamumasaaginga tebakubyeko ku muntu. Galubindi style and doctor. Galubindi yange nnyambako erimu buloko. At least you care about us. Let the politics leave it. Sinagivuddeko mukwano kuba tennyamba at this rate. Sinneetaaga politics at this rate. Naye nga politics afuna oba omwagala osobola ofunamu ssente yadde ofa mangu naye kale ofuna. Politics. Tewali sayidi ntuufu. Ne gy'owagira yennyini ate obaayo threat. Kati wagira otya? Ninayo ekibuuzo mbe wano oba tewali. Every Monday and Thursday we have a video premiere. Ebaayo. Nina puroguramu gye ŋŋenda obaleetera ejjaba ng'eyogera ku baddokitazi ab'enjawulo, nga mbaleetera baddokitazi ab'enjawulo nga babannyonnyolako ku bulamu bwabwe okuva mu buto bwabwe bwe bubadde n'okutuuka awo we bali baddokita baatuukawo batya. Nina puroguramu gye ŋŋenda obaleetera. Dr. Loluziroize ekulidde. Mundeke nammwe temunziza mu bya Loziroize. Nja gigula ya biliyoni mmeka ye? 3. Yatuuse ku 3. Yagumbye ne yakafuna. Nenze nga sijagala. Nze njagala hama eyo. I like big cars. That's why I drive a Range Rover, bigger one. Support. Mpanvu erina omupiira nagisaako maximum size Japan. Gwa bbeeyi.
Tomuyambi olega bulezi katwe. Nze njagala nnyo big kazi. N'ogituulamu kuba kati eyange bw'ogituulamu oba waggulu bw'oti. Kitegeera oba olengera obumotoka wansi nga bukuyitako. Bw'oba opaakinze. Eyo saagisiima. Weegasse ku kwefu naawe kwefu yaani. Nze njagala big kazi by the way, big. Naye nga my dream car was Range Rover, nagigula saagala kumanya bino bye mujja mufuguma. Dream buy a big dream car ng'omaze simanya okugula TV. Nze neeka sirina TV. I don't have a television, a TV. Sirina TV waka. So, ngenda baleetera ogundi programu eyo ejjaba wano with Dr. This. Nga dokita oyo tunyumya naye egenda bamboozi. Tunyumyako n'oyo dokita gwe mba mbaleetedde yenna oba mukazi oba musajja atubuulireko ku bulamu bwe bubadde oba nammwe biyinza obayamba bya medical okulaba nga mulimu abaana abangoberera nga bandyagadde. Tewerabira Dr. Ruth Acheng. Okay. Waliwo abandyagadde okulaba nga bafuuka baddokita. Kati oyinza owulira ku sitoole n'ekuyamba kiki ky'ogenda okukola, yayita atya, senior 4 wakola otya, senior 6 wayita wa, wasomera mu masomero ki, wali okimanyiiko nti onoofuuka dokita. Ebibuuzo byonna bye mwandyetaaza obuuza dokita yenna si bya medical, wabula ojja neye medical jja neyo topic ejja, era ngenda bangiteekanga ku YouTube. You must be seeing and searching. Ebyo byonna nja bimubuuza kati munnange abawuliriza baffe sooka obabuuze. Musooke mujje mumbuuze ebibuuzo bye ngenda obabuuzanga. Abali ku YouTube kuba video egenda banga ku YouTube mbabuuze ebibuuzo ki baddokita abo bye mwagala okumanya ku bo. Byonna mungenda bibuuza ndeeta dokita ndeeta bali qualified bokka. Kugamba mu baseegubo finyigo osooka okutuusa wano. Gwaliko gwe gwenda bawaali awo. Mwagala mbabuuze bibuuzo ki baddokita azaabo. Era video ngisumululenga ddi. Nja gipostinga nga bupostingi. Mami balina okwekakasa nti bagenda okutugamba tolina kyewatugambye nakimu. Mwagala mbabuuze ki baddokita azaabo. Anti kati ndi kasooka mpozinga YouTube yange ndi ku ssimu emu ku YouTube ne ku TikTok. Ebibuuzo osooka mukazi musajja. Yenna ajja. Nja mikisinga kasavu kanyama. Mikisinga era isooka owulire dokita byayagala omubuuzanga mwesengeka ebyange. Ebyange bizibuzibu. Bw'oyagala mbabuuze temukyayogera. Bane gwe tomanyi byogenda nenabuuza baddokita bange. Jane yaabwe njagala batubuulire jane bwe batambudde mpaka batuuseewo batya. Kibadde kitya bibadde bizibu ki kibadde kitya okufuuka intaani ogikoonako nnyo baagikolera obulamu bwali butya mu intaani awo mulimu emisinde bafuna ku baleluya nga basoma eyo sho egenda kunyuma nno ku intaani awo okubawo nnyo watubuulire byali bitya obulamu babusanga butakuba munyigirizibwa nnyo ku intaani intaani yenyiga bayirawe naye si buli omu emunyiga naye abasinga etunyiga. Bakola batya ensasula yaabwe yali etya bingi kati nze nja kusinga kuwandiika ng'omaze manyi obuuzo omaze kulabako gw'obuuza ekibuuzo. Ajja tugenda kukola nga video tugireete tugisuuleyo busuuzi
ku YouTube. Yeah. Ng'owuliriza sitole ogiwulire bwetambula. One by one on one with Dr. Alice. Tuyamba batugamba amazima nga bw'ogatugamba. Tebasobola kulimba. Of course bali ku page aba alimba ki. So gwali ku YouTube wetegeke video ndo manyigo oba amazima. Sireeta alimba. Nina ne doctor, nina omu ne doctor yali agenda okutema registry yajja ne Jambiya mu office. Nja mubaleeterako mumanyi twamala naye. Results ze baali bazibuzaabuza najja ne Jambiya mu office. Bamuyita Dr. Musiho. Wala ali ku gundi TMR hospital. Bamuyita Dr. Musiho. Twasoma naye yalina mmala wansi naffe naye bamutawaanya n'amala maaso naffe. Yalina banga yamala naye ne bamutawaanya lumu yajjako ne Jambiya lipo. N'ayingira office ya registrar. Oyo nja mubaleetera. Obusungu nga babungi. Wala yajja nayo naga leero we mutateeka results zange. Wala isikulimba. Batugamba. Batugamba banene abali babiri. Abasasula bakole gweyo n'ogikolerawo n'ogiddamu oba wagiddamu. Batunyumiza tutawaanya tebatumalirayo. Yali nakola final ya nafuna liteke by the way. Ne liteke oyo atunyumiza n'oba kucyankalanya. Mwagala liteke oyo waliteke bamuyita Dr. Aluzani. Wetwafuna liteke n'akuba pulani nti ngo tugende tufune abakisonsekayo results nga babbye system. Njamuleeta naye. Twafuna naye we had the retake, and the retake was political bambi. Like there was a communication in the room. Then yumaye makerere yo wokorera mwenso bimbo kopa bichi that there was a communication between me and him. Never to what take, net about it what direct bakuba school bifananyi byaffe babikuba kadi zaffe bazikuba ebifaananyi oba automatic retake ne batuzzaamu pepa nya. Ne kati ye n'aleeta amagezi amapya nti nno tugende tuhakinga internet computer alina bahaka bayingizeyo results. Waliwo katunyumiza n'engoli ku bwangu. Mwagala obuuzi bw'otuwanga tetukuzeeyo nga wayiseemu dda. Okimanyi namutunuulira nti nentunuulira ngamba nti tuteekeyo bahaka. Like bamusabye obukadde bubiri akange n'akake. Kati mbu nno tetuddamu pepa. Kati bagira nti results ne bayingira mu system ya university ne babikyanga. Ne bazinyigayo. Namutunuulira nti Kogwe yangereka njituule. Namugambira mukulu amagezi gompadde gonna malungi weebale nnyo njagaliza okuyita negenda ogakozese sijja bikola. Nennyingira ekizaamu. Nina ne baddokita benja okuleetera abanywi b'enjaga. Mubuuze dokita enjaga wagivaako oba tegivangako? Ngenda baleetera baddokita ab'enjawulo ku channel yange ya YouTube. Naye nga twogera ku bulamu bwabwe nangeri gye bayiseemu okutuuka awo bali. Njaga kati bwamala ogikuba bwagisika ati oli alinaage. Nino babuuza ebibuuzo bino. Nino babuuza ebibuuzo bino dokita batugamba bwe muba mugenda olongoosa bituufu obaako bikuba gwe kyekikuba. Atubuulire. Nze bwe mba ngenda olongoosa nnywa kofi sirina kinkuba kirala. Ne mulina eko gamba ajjeko mwenna. Olina eko.
Lyange ogamba otya lyangi? naye nga oba nze nina eco doctor Sikyagiwulira. Ogamba otya lyangi? nde bulungi sebo osiiba otya dokita basuza otya? Baleetera baddokita muwulirize sitole zaabwe omu ku emu, omu ku omu, mumuwulire omu ku omu. Tuli ready okubabuuza ebibuuzo ebingi. Kubanga abamu tuyinza oba tetwasobola kutuuka we muli naye ng'ate twandyagalizza oba abatuli wansi bato baffe oba abaana betuzadde. Egenda ba show ng'eri off air. Egenda ba off. Show egenda ba off air. Ogenda kola video premiere? No, just ngisuulayo busuuzi. Okay. Yeah. Kati ate ebibuuzo tuba tugenda bibuuza bitya tubirekayo mu comment. Ebibuuzo anti bye muba mubuuza biba by'oli addako yenna. Okay. Ate nammwe muba mubibuuzizza ebyoyo yennyini mba nsobola bikuŋŋaanya nadda n'abiddamu. Nno kajja bakatukolera. Kubanga tubadde tulina video premiere ya nnaku 2. Then n'otuwaayo live ennaku nga 2 mu wiiki. At sometimes nga tubeeraawo noonya ebyokulaba nga nabyo tubirina. Kati eyasubscribe nga yekka yajja oba alaba ebyo content because njaba ngipostinga bupostinze. I'm very lucky nti nkufollowinga. Kati oba osobola ogiraba n'owuliriza sitole dokita ono yayita wano bambi ye byamuyisa wano n'asomera eno byali bitya bizibu ki bye yafunamu biki byonna mpaka mufumbo si mufumbo. Lwaki tafumbirwa? Lwaki dokita temufumbirwa mangu? Lwaki temuwasa? Bibyo najja byo bajja byennyonnyola nze interviewer. Ebyo Trini yajja bibuuza nze sirina kyembyetaaza dokita. Ebyo Trini byayagala. So ali ku YouTube making sure wa subscribinga. Tujja kujjanga wano nti ne dokita ono dokita yali ayagala ottema registra nina omubaleetera. Atubule lwaki yali ayagala ottema yajja ne Jambiya mu office. Ajja tunnyonnyole. Bamuyita dokita Musiho yajja ne Jambiya nkugambye yatugamba ejjambiya yino ngiwagadde nnyingira nayo n'ayingira nayo kagikutte bw'ati. Results zange muziteekeyo mu kompyuta zazze nva wano zituuse. Naye ba registrars abamu dokita sijja bawolereza kubanga some registrars balina bye bakola eyo. Abamu baba balina embeera kumu abayizi. Okimanyi yavaayo results ze ziyingidde. Yavaayo results ze bazitaddemu mu system. Kati okimanyi nti ayinza okuba waliyo yali tali brave nga tebasobola muteeka mu system. Anti baatwetoolooza n'otuuka ne ku graduation nga results zo teziri mu system toliiko ku lisiti. I prefer that man kubanga yeerwanirira. Ng'omanyi okutuuka wa registra ne bagamba department tennatuwa results zo nogabanna. Bazitimba ku department kweziri n'omukubira n'ebifaananyi nga bino ku lisiti banteekako ate teziriiko zitya. Obula boodi yennyini gye baakubye department yabiwandiise amannya kwegali results kweziri ate gwe registra ngamba tozirina ku notice board bazitaddeko ziziri muziteekeko nzaagala mukwano twabonaabona n'owandiikira department ate mujje muweereze n'ogabana mwazitimba ziizo department nekugamba results zo twaziteekayo mukwano tewazirabye ku notice board nti nazirabye kati registra mu mubuuze lwaki tazirina obwejjambiya ye yayitawo buyise yagamba oba guli gutyo kanjigule bwekiba nti bwe zikituuka constitution tebabawaayo wadde akadde tebabagumiikiriza kati lwaki bwe kituuka ku results zammwe baba baziriisa nga bwe baagala tuition mu budde nabo bakole ebintu byabwe bye balina okukola mu budde.
tugireetenga pulimiyo oba tugireeteyo nga pulimiyo oba tugisuuleyo busuuzi vidiyo. Kisinziira ku ggwe obudde bw'oyina kubanga premier yatubadde nayo eri mu 25 minutes si kyo kitegeeza osobola otuwa premier eri ku health n'otuteerayo emu then n'otuteerayo n'eyo bwetyo vidiyo y'abadokita abalala ku Monday ne wabaayo 2 ne ku Lwokuna 2 naye nga emu ya health wise emu nga just yakuyigira ku basawo b'otuleetedde ng'oteekayo 2 Monday 2 ne ku Lwokuna 2 vidiyo 2 olaba otya anti kati labayo dokita eno gye tubadde naye ebadde yakuyiga ku vidiyo byabulamu emu kati ku Monday bw'otugattirako emu just ey'okuyigira ku bantu bo booleese kwaba abasawo b'otuleetera eyo just ebeera for fun. Yeah, it is basically for fun actually. Sinti nno mugenda of course muyigamu bingi naye yayita atya yabikola atya obulamu bwe baamuweerera abazadde be baamuyisa batya just kuyiga naye nga like sinti medical era tujje fun nakulaba bulamu bw'abantu okola ebirala ate eno premier neetaagayo obudde like okuyiga omusawo asomeseza atya kino nkikola atya kino nkikola atya naye ng'ali nsobola okukola byenkola nga mpuliriza nga bwolaba omuntu wawuliriza olugambo kati kitegeeza eyo osobola gikola nga video premier ku Monday n'otuwa 2 eya health eneene ey'olugambo ne ku Lwokuna n'otuwa 2 eya health n'ey'olugambo kikola dokita. Aino mbadde njala gikola nze njite buti buli omu agirabe bulabe gwabanga kyekikola naye tusobola okukola kugisuulayo nga si pulimiya kusuulayo nsuule nakyo kikola naye abantu baagala nnyo olugambo okusinga ebyokuyiga kakati eyo ejja banyumira tusobola basika oba nsobola ogisayo nga pulimiya bajja bapaapaala nga bamanyi olumaliriza okulaba eri eyaherese nga tulaba n'eri ey'olugambo vidiyo toyinza kusayo pulimiya 2 kati awo tukireke dokita ogisuuleyo nsuule nja gisuulangayo busuuzi ku YouTube eyasubscribinga yasanga nijja baako amannya g'oyo dokita gwendeese naye nga twogera ku bya lugambo bulamu bw'ebiki bwe bityo lugambo besikala era nga bw'oyogedde kale banne mubeere bulungi kanneewummuzeeko YouTube ye akanyomero ke tuleeta tutandika na shooting ku Sunday kanyomero ako kajja bakanyuma ka lugambo obulamu bwo bubadde butya dokita oli mukazi tofunye bikemo Luganda teri Luzungu akanyomero ko kajja baka kabisa part 1 ne part 2 olugambo lw'oyo dokita mulina oluwulira abanyumize byonna oliwa tuliwa watuufu andabe asayidi ki mukageze bano be bagamba nti kageze oli ku vidiyo lwaki wambulokinze ate wonna nkubulokinga wankolaki wanvuma binnyo ku whatsapp olaivu ebadda sigiraba ndeetanze netuukireko mpa ate ng'oli ku vidiyo zange ate ku live n'otatuuka olika ekizibu mandwa kati videos wamatudde ku page ki ngenzeeyo kenyininyini naye anti kati toweraba leeta ndabe nze mmanyi owola bulokinga omuntu
You had muted me from your TikTok. Nze Yakajja kati saawa. nkati nkwani bloke nze. Nkwani bloke nze sikyo. Gulawo mukono gwange gututteyo olugalo. Obwedda nkulaba oli kuno osaatuuka. Obwedda kwoli. Wuli wole wedda nkulaba n'akawunti obwedda mweri muno. Si gwe Dorothy Nancy Kombi. Dorothy wuuno andabe eddoola. Oba wassaako kwini walikyusizza. Wuuno wano kwoli. Nakirijja Anet. Wali. Dr. Ambad. Kale, bambi members mbeere bulungi. Mukama abawa omukisa. Tugenda bana akanyomero ka dokita wo. 1-on-1. Nina baddokita bangi abali ready okubawa information. Nga banyumya ku bulamu bwabwe basically kamera tuzirina. Tugenda batulegusa nabo naye mujja kiwulira. Nga muso y'ebibuuzo. Ate nze nkolera abantu. Ne ku byonoonese nawo sitera vaawo awo. Alina okutubuulira byonoonese. Oyo dokita gwe tuleesa ajja kiwulira. Alina okutubuulira ku bikwata ku bulamu bwe. Abaddewo atya. Yeekuumya atya. Yasoma atya senior 1, senior 2, senior 3. Ebisajja ne bitamufunyisa mbuto. Mikwano gyagiwuliza gyasoma nagyo giri biddoba dokita. Eyo yokka olugambo lugenda oba ku YouTube. Kakati nalabye olugambo lubakolera. Ngenda baleeteranga dokita omwomu atuwa olugambo. Mbalina so omusi babiri. Bayitirivu. Buli dokita ajja kujja atuwa amannya ge yasomerawa. Biki ebimukwatako tunnyonnyole. Ku lugambo kwe siva nno nange tugenda kukakola nga tukasalemu. Akatambula ku YouTube wa Dr. Piriton akatambula. Akatambula tugenda kabawanga. Tugenda bawangayo akantu. N'oyo dokita. Akantu ku YouTube. Oba tulutuuma erinnya ki? Tulina okuba n'erinnya lye tugenda okukatuuma. Ka pulogulaamu ako. Tukatuume ki? Kakanyomero ako. Nga tuleeta baddokita nga tukola olugambo. Si ebyo. Like dokita nga atunnyonnyola obulamu bwe yabadde kiki? Mufumbo si mufumbo. Nga tuli mu kanyomero naye. Naye nga si kusomesa. Nange awo ku lugambo sivaawo. Ngenda kabaleetera nsuulayo nsuule ku YouTube video buli lwa kusatu basically. Doctor's Corner. Tina ngange Doctor's Corner. Tuula tunyumye. Mumpa amannya. Ate erinnya tuula tunyumye ne dokita gundi. Doctor's Corner. Okay. Mumpa erinnya abali ku YouTube tukayita erinnya ki? Eyo video ejja nnyuma. Nalabye mwagala olugambo. Tugenda kukola olugambo. Tuule naye tukole olugambo. Muluwulire. Nsooke musajja nsooke mukazi. Nsooke ki? Musajja oba mukazi? Sooka musajja. Mukazi. Ne bannange. Nsooke mukazi? Sooka babiri. Sooka. Tewalitire baddokita nga bali kapo nga bonna baddokita. Twagala omu. Sooka musajja. Interview. Tugenda mbanga mutadde mu interview mukazi musajja. Abakazi bagamba musajja. Abasajja sooka mukazi. Yokama Katonda. Oyagala. Ujja londa akapapula ki?
ngenda baleetera akatambula Doctors Corner. Ag'omulwadde ndeka tuli mu katambula. Akatambula ku YouTube ne Dr. Piriton UG nga dokita ayogera. Program gye bayita akatambula ku YouTube ne Dr. Piriton UG. Akatambula ku Dr. Piriton's YouTube channel tuli ne Dr. Gundi ne Gundi. Bwe tujja okukayitanga Doctors Corner. Tulina okusawo video ya Uganda akatambula. Olugambo tulina ogiwa erinnya nneeyo purogulaamu bayirawe. Tonyambye tonyinyonnyodde katambula gw'omulwadde ndeka. Tulina okufuna purogulaamu eyo erinnya. Purogulaamu tulina munoonye erinnya enkya mudde nalyo. Simulation yange yafa. Munoonye erinnya enkya mudde muŋŋambe gye tugenda okuyita purogulaamu eyo. Tugenda aba n'omuntu nga dokita munnange naye nga tunyumya mboozi buboozi. Mukwatako ye nze interviewer. Egenda notandika wiiki ejja. Banjisuula lwakuno banjifuula premier. Nina ogisuulayo busuuzi lwakusatu. Tuula okkalire. Tuula okkalire ne Dr. Annette wano ku YouTube channel ya Dr. Piriton UG. Tuula okkalire. Okkalire. Tunyumyemuko. Tuula okkalire. Nina obawa olugambo. Mugenda wulira buli omu sitoole ye. Sitoole z'abadokita zonna mugenda ziwulira. Olugambo lw'obusawo. Olugendo lw'obusawo ne Dokita Gundi. Purogulaamu erina oba jeno. Erinnya mulina lireeta nga liri jeno. Olugendo lw'obusawo naye mulimu n'olugambo anti jjukira. Doctors Corner. Tulina ogiwa erinnya purogulaamu eyo ku YouTube. Kamera tulina. Shuti tuzikola buli wamu bweru munda. Tubasanga na ku mirimu gyabwe. Tugenda okukola olugambo. Si bya kusomesa. Wabula kulegusa mpa ku juice. Wano hafu. Leeta akadomola neefukire. Wansasudde. Nakusasula kyo. Naawe tonkuba emigga ate. Tunoonye erinnya lye tugenda owa ekintu kino. Eno wano ku freezer. Wano awo. Tunoonye erinnya lye tugenda. Tunoonye erinnya lye tugenda owa eki channel. Byonna bye baateekamu. Kano si ke katambula. Aisa akutte utaatemu erinnya. Okimanyi eddala erinnya ligenda vaamu. Maama. Naate eyo gyali naye newomusa mu fridge ayonooneka. Tajja kwonooneka. Kyaŋŋambye nga kimudde. Mbu omussaamu mu fridge afiira mu lunaku lumu. Olimba kati erina bbiri. Nze oli kisiru. Yasoma ayosa. Yayosangamu.
nze musane mu freeze n'akwata teyali active mu kirasi kati musse waggulu kuba agenda kwata oba yamukoze wakutokosaako buto tuula okkalire wano owa Dokita Piriton. Gwe nno Sharifa nno ogenda tuwa erinnya ettuufu nkulaba mu nnyumba tuula okkalire Sharifa bwe tukwata empola ogenda tuwa erinnya lirina oba lya Luganda akicwale agenda kwata tuula okkalire Sharifa yongera erinnya eddala purogulaamu tuula okkalire mutunoonyezeyo ekipurogulaamu wakiri mukibbe ku TV mufubutuleyo purogulaamu gubbe ku TV tugulabe nga munoonyeyo ekipurogulaamu mukituwe wano kyetugenda okukozesa tugenda batukuba lugambo n'oyo Dokita atuula wali ntuula wano ne tutandika olegusa omusawo wone Dokita Piriton Tina webale ki olinako oyiyiza oli ayinza olowooza olina kyoleeta ekyamagezi entuula gy'otudde naye ogezeemu ggwe yimukamu ndabe ogeze ogezeemu bambi buli omu agamba ogeze nti nange ngeze oba biri ebyo bagambye banna obutabula biwatabula njogekuliisa abunandeka saagala kugejjaawo obwayi ozimba enkwawo nsemba olumu ozimba BDP gyagezza ane live eyo tugenda gikola naani mugaye nsooke musajja kale ngenda kuleetera 1-on-1 njitume 1-on-1 Doctors Corner 1-on-1 nina ogiwa erinnya 1-on-1 tulina okukola ku lugambo badoctors ab'enjawulo nina obaleeta omu ku omu buli dokita njagiranga badoctors abali eyo ajagala noonyeeko ng'oli qualified siri kujja ng'osaatuuka abuuza gundi mulaba embaga ngeze mugoberera basawo anneebakeko kale kwini bw'oŋŋambye musule bulungi bantu bange mukama abawe omukisa ali ku YouTube nga tonna subscribinga subscribe kansigale ku YouTube kwokka abasigadde kambajjeko nojja njagala topika eyo tunagiyita tutya